Hi everybody, welcome to Geek Myth. আমরা কালকে শো করি নাই, এটা আমরা নিয়ে আসছি আজকে because I had to watch the movie again. কোন মুভি? ও দিস টাইনি লিটল মুভি, একটা খুবই ছোট্ট রান টাইম, মানে কোনো এক্সাইটমেন্টই হয় না। ইটস ভেরি আর্টসি একটা মুভি, ভেরি হ্যান্ডফুল অফ পিপল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এটা যেমন জানে, ইউনো ওয়ান অফ দোজ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ওই টাইপের সাবটাইটেল পড়তে হয়, ওরকম ছোট্ট একটা মুভি নিয়ে আমরা কথা বলবো। সো আই ওয়ান্টেড টু ওয়াচ ইট টুয়াইস বিকজ এরকম তো আর্টসি ফিল্ম আমি দেখি না। সো যেটা হয় যে কাজের চাপে অ্যান্ড আই হ্যাড সাম ডিউটিস ফর বাংলাদেশের যে 50 বছর ইন্ডিপেন্ডেন্সের জন্য আমার কিছু পারফরমেন্সের ব্যাপার ছিল, উইচ আই ভেরি প্রাউড অফ। আই পারফর্ম ইন ফ্রন্ট অফ দ্য প্রাইম মিনিস্টার, ওয়ান্স ইন এ লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স। থ্যাংক ইউ রাফা অ্যান্ড গ্রে। সো এইসব করতে গিয়ে আই হ্যাড টু আই টোল্ড আলিফ and Farooq যে I need to watch it again. So I don't want to do Geek Pit today. So they were graciously, Farooq and Alif agreed. So here we are today with this very tiny একটা movie. কোন মুভি নিয়ে কথা বলছি? Let's take a look at this very ছোট্ট একটা film. আমি জানি না আপনারা এটা নাম শুনছেন নাকি, but let's see. Let's check it out, you know. Maybe you've heard of it. I don't know. Farooq, have you heard of this movie? Alexander, do you know anything about it? It's a black and white film, as you can see from the poster. See, I live in Bangladesh, so আমাদের এখানে league বলতে তো একটাই. So and it's on some this platform is the other called league. It's some platform called Hobomax. I'm getting at a key. So I was very curious. What is this black and white chapter chobi? Anyway, jokes aside, guys, we have made it. We are here. This is the moment. আমি জানতাম না যে 2017 থেকে আমরা সবাই ওয়েট করছি গিক মিথের এই এপিসোডের জন্য। This is the episode we have waited for. This is why we launched Geek Myth, for this reason. Seriously, I think this was destiny. আমরা in fact 2017 we launched. তাই না ফারুক? We launched Geek Myth in 2017 যখন this Justice League happened, and we were doing Geek Myths all this time. You guys have been watching and being with us, being part of the family. Thank you very much. This is why we exist. This is our dream come true, your dream come true, so many people's dream come true. Justice League, Alexander Khan is finally out. I'll go to you first. Give me your first feelings. যে মানে আসলে যে what this means to you, the fact that এই যে আমরা আজকে বসছি গিক মিথে to talk about a movie that people said did not exist and we watched it. Give me your feelings. Bhaiya, it's first of all, thank you again, Shakib Bhaiya, Farooq Bhaiya, for having me on the show. And it is surreal. আমি মুভিটা মনে 6 বার দেখছি, আমি এখনো বিলিভ করতে পারতেছি না that we live in a society where the Snyder cut exists. 4 বছর ধরে সোশ্যাল মিডিয়াতে খালি গালি খাচ্ছি যে তোরা শালা ছাগল, তোরা পারবি না, এই মুভি আসবে না, হ্যাঁ মানে ইটস সো এক্সপেন্সিভ, এমনি পচা ছবি, আবার রিলিজ করলে আরো বেশি বড় পচা ছবি হবে। সো এখনো ভাইয়া আই থিঙ্ক আমার আরো 1 মাস লাগবে টু রিয়েলি ফর দিস টু সিঙ্ক ইন। মানে আমি এখনো মানে লুসিড ড্রিমিং এর মতন অবস্থা আমার। So before I go to you, Farooq, আমি তো যেহেতু Alif usually opens the show, এজন্য আমি intro দিতে ভুলে গেছি। So this is Geek Myth. This is a show by the fans for the fans. আমরা কিসের fans? আমরা হচ্ছি movie fans, especially যে মুভিগুলো pop culture that play a large role in pop culture. Why is that? Because we're geeks. Look at my background. You see a lot of toys there. So that's what we do. But আমরা সব ধরনের ছবি দেখার চেষ্টা করি. We watch Korean films, Chinese films, Indian films, Bangla films, definitely. বাংলাদেশি ফিল্ম হলে আমি আর ফারুক সবসময় হলে গিয়ে দেখার চেষ্টা করি। কন্ট্রাক্ট বের হয়েছে, এখন আমরা দেখি নাই Z5-এ because time পাই না, as I said. We're definitely going to watch it and we're going to tell you what we thought of it. So this is that show. এবং অনেকে ভাবতে পারে ক্রিপ্টিক ফেডের পেজে এসে আমি সব কি দেখছি। হ্যাঁ, I recognize this motka, but why is he talking about films? That's because I love films, I love books, I love music. So I'm thinking people who are into Cryptic Fate, they might love movies as well. So if you love movies, join in. And plus you get to spend time with me, so it's a win-win situation. So Farooq, Toy Ball, what is your feelings? We're here doing Geek Myth and we're talking about a movie that didn't exist. What is your feeling? It's মানে বলে না, মানে there are certain times যে আসে না, this man is a master of his trade. So আমরা সবসময় কিন্তু বলতাম যে Zack Snyder is the master of the superhero genre. He's one of the few masters that exist of this genre, and this is his masterpiece. If we actually acknowledge that he's a master, then this is his masterpiece. It is way beyond anything that we could have expected. It is definitely way beyond anything that we would have thought of. যেটা কি হতে পারে, মানে বেশ কিছুদিন আগে Alexander, you came into our show and we were talking about the fact, তখন আমরা বলছিলাম যে আচ্ছা একটু ভয় আছি, and you were like না, যাই হবে যেটা আছে ওটার চেয়ে ভালো হবে। সো আমরা ওই হিসাবে বসছিলাম যে আচ্ছা যাই হবে আগের চেয়ে ভালো হবে, বাট ইট ইজ সো মাচ অ্যাবাভ অ্যান্ড বিয়ন্ড দ্যাট।
মানে it's like থাকে না একটা 6, you turn it around and it becomes a 9. Emails a 9. This is exactly what this experience was. I went in expecting যে না একটা কিছু তো basic দেখছি, but and even though the foundation points are still there at some points, it's a completely different experience. It's a totally different level of experience. Shakib, we were there, we watched it together. Amra mane, it is one of the most enjoyable times that we have had while watching a film. You don't feel the length. সবাই কিন্তু ভাবছিল 4 ঘন্টা আল্লাহ কি হবে, এন্ড গেমের সময় অনেক সময় মনে হচ্ছিল আচ্ছা এত লম্বা। এই ফিল্মটা for some reason did not feel like একটা 4 ঘন্টা 2 মিনিটের ফিল্ম. It felt like একটা 2 ঘন্টার ফিল্ম. It was so epic. Yes, you can see where two extra he's put in, but it is worth every second of it. I don't have words to express it. No, I take issue with, I don't take issue, মানে I don't understand. আমি এভাবে বললে ভালো, I don't understand people যারা মুভির লেন্থ বা বইয়ের থিকনেস নিয়ে অনেক অ্যাপ্রিহেন্সিভ হয়ে যায়। কথা বলছে হ্যাঁ অ্যাপ্রিহেন্সিভ হয়ে যায়, ভয় পেয়ে যায়, বিকজ আমার কথা হচ্ছে যে ইটস ভেরি সিম্পল। ইফ দ্য বুক ইজ গুড, মানে ইফ ইউ লাইক দ্য স্টোরি অফ ইটস ওয়েল রিটেন, অথবা ইফ দ্য মুভি ইজ গুড, তুমি কিন্তু কিছু বুঝবাই না। মানে বইটা কিন্তু ইউ লাভ দ্য ফ্যাক্ট যে তুমি অনেকক্ষণ ধরে ওই ক্যারেক্টারগুলোর সাথে সময় কাটাচ্ছ ওই ইউনিভার্সে। দ্যাটস হোয়াট হ্যাপেন্স টু মি ওয়েন আই রেড স্টিফেন কিং এর ইট, যেটা ব্যাক দেন ছোটোবেলায় এত বড় বই দেখে ভাবছিলাম এটা কি বই নাকি একটা অস্ত্র মানুষ মারার জন্য। সো ওইটা যখন পড়ছিলাম আই ওয়াজ লাইক ওয়াও, আই ওয়ান্ট টু স্পেন্ড টাইম উইথ দিস ক্যারেক্টার্স ইন দিস ইউনিভার্স, রাইট? সো অনেক লম্বা লম্বা ছবি আছে, সবাই কথা লর্ড অফ দ্য রিংসের কথা বলে। দের আর সো মেনি মুভিজ যেগুলো 3 আওয়ার্স, ইনফিনিটি ওয়ার বলি বা এন্ড গেম বলি, রিসেন্টলি অনেক বড় ছবি। সো যারা এখনও হয়তো স্নাইডার কাট দেখেন না, আই ডোন্ট নো হোয়াট ইউ গাইজ আর হিয়ার বিফোর, বিকজ দিস ইজ spoiler talk. Everything, we're gonna spoil the shit out of this movie. We're gonna talk about everything we want to talk about. So warning, 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 this is a spoiler review. This is the spoiler cut, Geek Meet spoiler cut. So no holds barred. So if you haven't watched Justice League but you're thinking acha dekhi to ei teen idiot ki bole, well these idiots are telling you don't worry about the length, don't worry about age ki hoyse age ki hoy nai, don't worry about Justice League jeta Joss Whedon korechilo ki korse. I'm telling you, if you like good movies, if you like fun movies, if you like the superhero genre in general, বা epic fantasy, you will definitely enjoy this movie, if not love it like we do. I will never say that এটা দেখে bored হবে, আমরা bored হই নাই। I am so glad you used that word, Shakib, because এইটা কিন্তু বারবার মাথায় আসতেছিল, epic. This is an epic attempt by a person to create an epic story. মানে আছে না legends, myths, আমরা গিক মিথ বলি এই শোটাকে। This is that myth. মানে আমরা মনে আছে Shakib, when we were creating this name, we were thinking about, today's superhero stories are the myths of today, and Zack Snyder has finally of tomorrow, and he's created that story. He's created that story that will become the myth, the legend. But in a way, আমার না ভাই যেটা বলতেছিলেন যে মনে হয় যে লর্ড অফ দ্য রিংস মিটস ডিসি, মানে পুরা Lord of the Rings. I think that is a word that describes Zack Snyder's approach to the way he's taken DC. ও এটাকে ও বারবার বলছে, এটা আমাদের ক্লেভার অ্যানালাইসিস না, এটা নিজেই বলছে যে আমি এদেরকে আই ট্রিট দিস ক্যারেক্টার্স অ্যাজ গডলি ক্যারেক্টার্স। গডলি বলতে হি মিনস লাইক গ্রিক গডস, রোমান গডস, অথবা ইন্ডিয়ান যে গডগুলো আছে। সো দিজ আর মিথোলজিক্যাল বিইংস। সো ওদের একটা ভাব আছে, ওই ভাবটা ধরতে গেলে যে ট্রিটমেন্টটা দরকার, ওই ট্রিটমেন্টটা গিভস ইট দ্য এপিক ফিল, যেটা আমরা লর্ড অফ দ্য রিংসে বা এপিক ফ্যান্টাসিতে পাই, যেটা নট মার্ভেলে ইনফ্যাক্ট আমরা এখনও ওরকম, ইভেন দো এন্ড গেম অ্যান্ড ইনফিনিটি ওয়ার আর টু অফ মাই অল টাইম ফেভারিট ফিল্মস, আই থিঙ্ক নট জাস্ট এস কমিক বুক ফিল্মস, ওভারঅল। সো ওখানে কিন্তু এরকম এপিক শুটিং ওরা যায় না, বিকজ দ্যাটস নট দ্য মার্ভেল স্টাইল। But Zack Snyder প্রথম থেকে he wanted to create this epic vista, which is why you have these Icelandic women singing, and যখন ওয়ান্ডার ওম্যানের মিউজিকটা আসে ওটার আগে একটা ভোকালে একটা টিউন হয়, একটা মেয়ে গেয়ে ওঠে, অ্যান্ড দেন ওয়ান্ডার ওম্যানের টিউনটা আসে। সো দিস আর দিস লিটল টাচেস, যে একটা মেয়ে প্রথমে গেয়ে উঠলো যে গ্রিক স্টাইলে বা কেল্টিক স্টাইলে গেয়ে উঠলো, অ্যান্ড দেন ওয়ান্ডার ওম্যান মিউজিক শুরু হলো, অ্যান্ড দেন ওয়ান্ডার ওম্যান জাস্ট আছে না মানে goes to school on, right? I was thinking Xena. আমার মাথায় Xena the warrior princess খুব ঘুরতেছিল যখন every time she went into action. Yeah, so ওইটাই, so this is an epic story, we're so excited. So let's start off from the beginning.
I absolutely love the way it began because I'm a big Man of Steel fan. I'm a big BVS fan. Even though BVS, Tanvir bhai's সাথে অনেক discussion হয়েছিল, he might join us later. So he pointed out a lot of flaws, and I watched it again BVS কয়েকদিন আগে, the Ultimate Edition, and আমার কাছে মনে হচ্ছে প্রথম 1.5 ঘন্টার একটু muddled. It is a little bit muddled. It dragged a bit. This was my 4th time watching it, so it dragged a bit. But what I loved about BVS, এটার সাথে বাকি ওই 1.5 ঘন্টার কোনো সম্পর্ক না, হচ্ছে the way it began. মানে আছে না, যখন দেখা যায় যে মেট্রোপলিসে ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে, অ্যান্ড দেন স্ক্রিনে একটা লেখা ওঠে, ম্যানকাইন্ড ইজ ইন্ট্রোডিউস টু দ্য সুপারম্যান। সো দ্য মোমেন্ট ইউ অ্যাড দ্য টু সুপারম্যান, সুপারম্যান কিন্তু দ্য বয় স্কাউট থেকে হয়ে যায় একটা ভেরি স্কেরি একটা ফোর্স, you know, the Superman, mankind is introduced. So, and then we see the match cut of Metropolis, the destruction হচ্ছে, Bruce Wayne running into danger. So kind of Bruce Wayne as a character, Batman and Steel, we see all that. So এখানেও যেমন when Clark Kent dies, when Superman dies, there's a cry that's just heard all over the world. Oh, এই যে epicnessটা, what an epic shot. মানে So this is- শুরুতে কে জানি যোগ করে কোথায় লেখছিল, ইদার পচায় লেখছিল বা যোগ করে লেখছিল যে বাহুবলী নাকি, যে আই এনজয়েড বাহুবলী, এরকম কিছু একটা লেখছিল। অ্যান্ড আমি এটা জোকিংলি নেই বিকজ ফর মি এগেন, ইভেন লাফ এট মি অনলি ওয়ান, Bahubali 1 and 2 are two of my favorite films. These are the two amazing films. It completely caught me by surprise. I was like, এত সাহস ওরা পাইলো কেমনে যে এগুলো ওরা করছে, and they did it well. So if you think it's like Bahubali and you enjoyed it, bhai, you're in my camp. It's You're fine. complimenting There's no it. issues. You're Absolutely. complimenting it. Because Bahubali is epic. It's larger than life. It's big. So I love it. So বল। আমার জন্য সাকিব, the minute it started off, I love the fact, আমি আগেও এটা বলতেছিলাম যে Zack Snyder, I love the fact যে Man of Steel যেখানে শেষ হয়েছে, BVS ওইখান থেকে শুরু হয়েছে, এই সেম কন্টিনিউশনে যেখান থেকে BVS শেষ হয়েছে, he starts this film off from there. But even there he creates this stunning epic moment যেখানে the dying of Superman যেটা পুরো দুনিয়াকে কাঁপায় দেয়, মানে that is how it's supposed to be. He's Superman, right? He's hurt. The world is going to be impacted, and sharp jaga, everyone hears about it, and everyone tenses up. Oh my God, something happened. What is it? That in itself tells you, Jay, okay, this is just a whole different level altogether. এর আগের বার যেভাবে শুরু হয়েছিল, it's all sadness and gray, and Superman মারা গেছে, সবাই দুঃখ করতেছে. You feel that, but এখানে he just started off on a different note. And যেভাবে আস্তে আস্তে flow করছে, I love that fact. People are still reeling, people are still trying to adjust, and then he moves off to Bruce Wayne is doing what Batman does best. He's a tracker, he's a detective, he's hunting people down, and they show him that he has gone to this unforsaken place. And I see, this is the kind of Batman comedy that I like. খুব dry witty, he's saying something, and Aquaman, you can see him, he's also ferocious. Dham kore chete jay. I love the sequence where he goes in and they start interacting, and you know he's trying to explain, look, I need you on my camp and everything. I just love the way Aquaman I will say this, this is probably my favorite Aquaman performance so far. I did not like Aquaman the movie. Justice League Aquaman er kothata badi dilam, but this is where I've seen Aquaman as I would like to see him. The character, the person. So we're talking about we're talking about part 1, the chapter 1 basically, which is Don't Count on It Batman. So I think it was very nice of, I think it was a clever thing he did, সবগুলো chapter divide করছে. It really helps you watch and pause and whatnot. And before we go further, I just want to introduce Alexander Khan, because আমি ধরে নিচ্ছি সবাই ওকে চিনে, যারা আজকে নতুন দেখছে হয়তো চেনে না। So the reason why I forgot to introduce him, because যখনই Zack Snyder বা Justice League কোনো কথা, we bring him in. So Alexander Khan, I know him আগে থেকে as Zamir. So he's one of Gibran's old buddies, and I got to know him better যখন আমরা একসাথে মুভি দেখতে যেতাম. So we watched BVS and আর কি দেখছি Zamir, অনেক কিছু দেখলাম, Deadpool অনেক কিছু we watched a lot of movies, and we watched অনেক দেখছি, but very importantly we watched BVS together. And তারপরে যেটা হলো Justice League দেখার পরে Alexander Khan was one of the people যারা worldwide যে released the Snyder Cut movement. So he was there from almost the beginning. সে প্রথম থেকে বাংলাদেশ থেকে সাপোর্ট দিচ্ছে, টুইট করছে, সে করছে, আমাদেরকে অ্যাক্টিভেট করছে. I got on Twitter seriously after Alexander Khan told me যে আপনি ভাইয়া Zack Snyder টুইট করেন. Alif got on it, so it's really sad আজকে Alif couldn't be here, but she's not well unfortunately, so please pray that she gets better soon. So ওইটাই, so sorry, just তোমার ইন্ট্রো দিলাম, এখন take it away. না, আপনারা যেটা বলতেছিলেন ইন রেফারেন্স টু ফারুক ভাই যেটা বললো, যে ইফ ইউ গো ব্যাক টু BVS
And if you go back to that moment যখন Superman মারা যায়, it's very fast, but if you slow it down, you can actually see those sonic booms. Yes, you see the going booms, across. Yeah. So it's not like it was added later on. It was already planted. আমরা just notice করি নাই because it went by so fast. So যখন এই মুভিতে like এই মুভিটা যখন ট্রেলার দেখছিলাম, I was like, I went back. I was like, আসলে কি এখানে কিছু দেখায় নাকি? And it blew my mind that it was already planted. The sonic booms are there. It goes like অনেকগুলি যায়. And ভাইয়া যে Aquaman-এর যে কথাটা বললো, I 100% agree. In this movie, Aquaman কে actually মনে হয় যে he's a dethroned king. So ওর যে animosity towards the humans and especially towards the Atlanteans, যে ভাই I'm a hybrid. I'm half Atlantean, I'm half human, but I don't fit in anywhere. So that মনে হচ্ছে যে it was like looking Lord of the Rings এর মধ্যে যে বরোমিরের যে শন বিন যে ক্যারেক্টারটা প্লে করে, ওরকম যে regalness থাকে, but he's also angry, চেতে যায় কথায় কথায়. That's how a king is supposed to be, because if you're dethroned, that's how you'll behave if you're exiled from your kingdom. So Aquaman, this is the first time I really enjoyed Aquaman as well. খুব ভালো লাগছে আমার কাছে তো স্টানিং, মানে ওই যে ওরা কোথায় শুট করছে আমি জানি না, আইসল্যান্ডে যেখানে শুট করছে, স্টানিং ভিস্টাস অফ আইস. আই লাভ দ্য স্নো, আই লাভ দ্য আইস এন্ড দ্য কোল্ড, লাভড ইট. Again, as you guys have already said, এখানে the interaction between Aquaman and Batman was priceless. And সবচেয়ে ভালো লাগছে যে এখান থেকে জ্যাক স্নাইডার এই ফিল্মে, you can love the story, you can hate the story, that's not the point. The point I'm trying to make is সে খুব সুন্দর করে গাচ্ছে, মানে একটা থ্রেডে সব সুন্দর করে সে মানে সেলাই করছে, মানে সুন্দর করে সুতা দিয়ে সেলাই করছে. ফর এক্সাম্পল এখানে যখন অ্যাকোম্যানের সাথে সে ঝগড়াঝাটি করছে, তখন সে বলে যে I'll give you 25,000 রাইট নাও, যদি তোমার সাথে বাইরে কথা বলতে পারি. সো এইটা এখানেই ওই সিটটা প্ল্যান করে, যেটা পরে ফ্ল্যাশ যখন জিজ্ঞেস করে যে হোয়াটস ইউর সুপার পাওয়ার, বলে আই এম রিচ. সো এই যে এটা ছোট্ট একটু সিট করলো, অ্যান্ড দেন এই অ্যাকোম্যান চলে গেল, অ্যান্ড দেন ওই গানটা শুরু হয়, ভেরি স্যাড একটা সং. সো আই সিন আ লট অফ পিপল যে যারা আছে না, যে ওভারঅল ওদের মুভিটা ভালো লাগছে, তাহলে ও এই গানটা এতক্ষণ দরকার ছিল না. পয়েন্ট হচ্ছে যে দিস ইজ দ্য এপিকনেস অফ ইট. দিস ইজ আছে না একটা স্ট্রেঞ্জ ল্যাঙ্গুয়েজ, একটা গান হচ্ছে, ইটস ভেরি মেলানকলি, অ্যান্ড আই লাভ দ্য সং বিকজ ওখান থেকে এডিট করে ওরা ম্যাচ কাট করে চলে যায় মার্থা কেন্টের কাছে, অ্যান্ড শি ইজ লিভিং হার হাউস. সো দুইটা ফেয়ারওয়েল অ্যান্ড লিভিং ইউর লাভ ওয়ান্স বিহাইন্ড এত সুন্দর করে ম্যাচ করছে. শি লিভস এভরিথিং বিহাইন্ড অ্যান্ড শি গোজ অ্যাওয়ে. So I love that part. And then is that part এখানেই part 1 Don't Count on It Batman যেখানে Lois Lane goes to visit the grave? Yeah, I think they introduced it over here. So I love that thought as well. That's the kind of pain and grief you expect, right? Jay, you've lost Superman, the love of your life. That little sequence of যখন ওর bed drawer থেকে you get to see pregnancy strip এর একটা. না, ওটা এখানে না, ওটা পরে. Are you sure? Later. Yeah. That's all the king's horses. Right. But AJ, Amy Adams, she just does an incredible job. When you fall in love with her all over again. I don't know if it was the way she was shown or yet, but you just fall in love with her all over again. You can see the fact that she takes that cup of coffee every single day. That just speaks volumes. It's just choto details. ওর অ্যাক্টিং এত হাই ক্যালিবার, মানে মোস্ট অফ দ্য পিপল ইন দিস ফিল্ম, মানে ইভেন মার্থা কেন্টের যে ছোটো ছোটো রোল আছে, এক্সপ্রেশনগুলো, এই লয়েস যে সকালবেলা উঠে লোনলি দুটা কাপ কফি নিয়ে যায়, ওই 78 সুপারম্যানের জিমি ওলসনকে একটা দেয়, দ্যাটস আ পুলিশ অফিসার 1978 সুপারম্যান. সো ওর যে এক্সপ্রেশন, ওর যে মেলানকলি, ওর স্যাডনেস এত সুন্দর করে চোখে মুখে ফুটায় তুলছে. সো ইভেন দো এই মুভিতে রোলটা অনেক ছোটো, ইট ওয়াজ সাচ অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল. আর স্নাইডার এত সুন্দর করে মাঝে মাঝে এটা নিয়ে আসছে যে ইটস সিডেড ইন সো নাইসলি, উইচ লিডস টু, পরে আমরা ওখানে আসবো. সো ডোন্ট কাউন্ট অন ইট ব্যাটম্যানের আই থিঙ্ক এই এতটুকুই ছিল যে ইট এন্ডস উইথ আই থিঙ্ক দ্য মাদার বক্স, অ্যামাজনিয়ান মাদার বক্সটা স্টেপেনউলফ চুরি করে নিয়ে গেল. সো এখানে আমরা জীবনের প্রথম স্টেপেনউলফকে দেখি. সো দিস ইজ লেটস টেক আ লিটল মোমেন্ট টু টক অ্যাবাউট স্টেপেনউলফ. Alexander, why don't you go first? Acha, well, one of the first thing is bhai apni je threader kotha bollen, because we'll come to this in the future যখন যে ancient history টা বলে, but a lot of those Amazons were in the ancient battle. আপনি যদি ওদের চেহারা দেখেন, Yes. when the box starts moving and they have genuine fear, যে ওদের যখন বক্সটা ধরতে যায় and she's shaking, আমি প্রথমে কিন্তু বুঝি নাই যে why she's shaking, that it was genuine fear that oh my god এত বছর এটা বন্ধ ছিল and এটা এখন activity শুরু হয়েছে. And when she says inform the queen, I was like okay,
this is going to be something extraordinary. I had goosebumps. I had literal a pura Themyscira act আমাকে যত goosebumps দিছে, I don't think পুরো Wonder Woman 1 and whatever 84 was দেখো আমি এত goosebumps পাই না, that how awesome women at their best can be in terms of action বলেন, emotion বলেন. It was chef's kiss. No, but women don't necessarily need to be awesome, like to be like men to be awesome. But when you're a warrior, you need to be a warrior. So এখানে they're warriors. So you need to be a badass warrior. এবং ওরা যেভাবে ওই যে Steppenwolf এসে কি জানি একটা বলে, and then Queen বলে যে Amazon show them your fear. We have no fear. No fear. What a line. We have no fear. যেভাবে I love মানে even the setup, এই যে চারিদিক থেকে ওরা যে একটা গার্ড ফ্যালান্স দিয়ে আর কি ইয়ে করে রাখছে, and the pose that in itself is like goosebumps and oh my god moment এর মধ্যে। তারপর যখন ওই ডায়লগস গুলি দেয়, and oh my god, Connie Nielsen তো hats off, মানে শাকিব you're so right যে every single person এত অসম্ভব ভালোভাবে ওই লাস্টে যখন ও বের হয় না, একজন বলে না give us honor us, shut it down, block the year, মানে even that is like oh my god, মানে that is how Amazons are supposed to be. This is my duty, honor me by letting me do my duty, মানে অন্য লেভেলে। And I'll be very honest, Justice League as you guys call it, যখন আমরা দেখছিলাম আমি তখনও কিন্তু Amazon ব্যাটলটা আমার প্রচন্ড ভালো লাগছিল, and I thought যে আমার তখনও মনে হয়েছিল যে জোশ, কিন্তু এইবারেরটা is out of this world good. Every moment, every second, every action, oh my god moment. No, okay, just because it's a 4-hour film and it's well made. মানে 4-hour film is not the important thing. It's a well made 4-hour film. সবকিছু সুন্দর করে নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে, মানে আছে না, ইট কুড ব্রিথ অ্যান্ড এস্টাবলিশ দ্য মোমেন্ট। সো যখন কনি নিলসন ওই সার্ফেসে মারামারি করে, দ্যাট এন্টায়ার অ্যাকশন সিকোয়েন্স, ওই যে বো অ্যান্ড অ্যারো দিয়ে যে ছুঁড়ে মাদার বক্স সামনে নিয়ে যায়, ওটা তো আমার মনে হচ্ছে প্রথমবার দেখেই পাগল হয়ে গেছিলাম, এবার আরও ভালো লাগছে। সো আলটিমেটলি কী হয়, এই ডোন্ট কাউন্ট অন ইট ব্যাটম্যান পার্ট 1-এ দে লুজ দ্য মাদার বক্স, দ্যাটস হাউ ইট এন্ডস, অ্যান্ড দেন দে থ্রো দ্য অ্যারো, ডায়ানার জন্য একটা অ্যারো মারে, অ্যারোটা গিয়ে পড়ে, অ্যান্ড দেন আমরা এজ অফ হিরোজে যাই। সো এজ অফ, বাট আই থিঙ্ক একটা জিনিস আমরা স্কিপ করে চলে আসছি, সেটা হচ্ছে ডোন্ট কাউন্ট অন ইট ব্যাটম্যানই ছিল যে লন্ডনে ওয়ান্ডার ওম্যান একটা অ্যাকশন সিকোয়েন্স আছে, যেখানে একটা টেরোরিস্টরা একটা মিউজিয়ামে না কোথায় ঢুকে, অ্যান্ড দেন এটাও ছিল ইন জাস্টিস লিগে ছিল। বাট দের ইজ আ ক্লিপ আউট দেয়ার, আলিফ শেয়ার করছিল আমাদের সাথে, দ্য ক্লিপ ইজ সাইড বাই সাইড জাস্টিস লিগের ওয়ান্ডার ওম্যান অ্যাকশন ইন দ্যাট সিকোয়েন্স এবং জাস্টিস লিগের স্নাইডার কাটের অ্যাকশনটা। সো it is so sad to see the two side by side, because Joss Whedon, আমি যেটা বলতেছিলাম যে প্রথমে আমরা ওয়ান্ডার ওম্যান দেখি সে লেডি জাস্টিসের হাতের উপরে দাঁড়ায় আছে, রাইট, উইথ অন দ্য সাইড অফ দ্য সোর্ডের পাশে দাঁড়ায় আছে, অ্যান্ড দেন সে ওখানে গিয়ে প্রথমে একটাকে ধরে, অ্যান্ড দেন বিফোর দ্য অ্যাকশন প্রথমে যে কে একটা গলা দিয়ে একটা কাজ, অ্যান্ড দেন দ্য মিউজিক, অ্যান্ড শি বার্স্ট থ্রু দ্য ডোর স্লোমো, and then real time সে bullets bounce করে, মানে incredible. It's just incredible, but it's incredible. So it's just so much better than 2017 যা দেখছি, মানে। and then এই যে ফিয়ার্স ব্যাটল করে যখন ওই পিচ্ছি মেয়েটা ওকে জিজ্ঞেস করে যে ক্যান আই বি লাইক ইউ when I grow up, তো আপনি তোমার মতো হতে পারবো, তাহলে সে আর ও প্রথমে মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করে হোয়াটস রং প্রিন্সেস, আর ইউ ওকে প্রিন্সেস, and then she's like can I be like you when I grow up, তখন সে বলে you can be anything you want, right? So very এটা মানে আছে না, this is feminism বলি, representation বলি, inspiration বলি done right. You know, there is no big message, very normal, আছে না, this is how it should be, আছে না। So anything you guys want to add এই action sequence থেকে? ফারুক ভাই আপনাকে বলেন। I কি বলবো, মানে একদম পুরা ফিল্মের মধ্যে I think all the action sequences were each one notch above the one previously, মানে প্রত্যেকটার মধ্যে he's raised the bar. কোনো একটা অ্যাকশন সিকোয়েন্স দেখে বলতে পারবো না যে আসলে এটা অন্য কোনো জায়গায় অথবা অন্য কোনো ভাবে বেটার করা যাইতো, মানে জ্যাক স্নাইডার বুঝাই যায় যে মানে ফ্রম মাই হার্ট টু ইয়ার্স ওইরকম একটা অবস্থার মধ্যে ও যে গল্পগুলি লিখছে, ওর যে এই সাকিব কিছুক্ষণ আগে বললি না, ওর যে ভিশনটা অফ দিজ আর গডস ফাইটিং মেন, হি ইজ রিয়েলি বট দ্যাট। এন্ড সাকিব রিমেম্বার ম্যান অফ স্টিল যখন আমরা দেখছিলাম প্রথমবারে, তখন আমরা উই ওয়ার অস্ট্রাক যে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি হাউ সুপারম্যান শুড ফাইট. Superman fight should not be something that you can see because they shouldn't be visible to the eye. Doom dam chum cham ki chob hoye jaitese because it's
that level of battle, and he's kept it true. ওইখান থেকে শুরু করছে to now, even now যে gods are fighting men, so it should be in that level. In fact, Superman probably ওর সবচেয়ে কম স্লোমো ইউজ করছে সে। হ্যাঁ, আমার মনে আছে ওয়ান রিজন আই লাভ সুপারম্যান ওয়াজ কোনো স্লো মোশন ছিল না, এভরি অ্যাকশন ওয়াজ, হ্যাঁ র্যাম্প ছিল, র্যাম্প করে হয়তো থামছে, বাট দেয়ার ওয়াজ নো স্লো মোশন। When Superman was fighting, it was in like Superman speed. I loved it. You couldn't really figure out what was happening. So that was mind blowing. And he's brought that philosophy to the fight sequences here. এখন এই fight sequence এর মধ্যেও কিছু জায়গায় slow down করে and you get to see bullets firing and that she's doing it. But then he puts it at normal speed and you see, oh my god, what the hell is happening? And that's just what just, when I said a great action sequence, he just takes it to the epic level, the spectacular level. So, wow. আবারও বলতেছি মানে Shakib, this is something that we keep on saying, starting from Aquaman being the Aquaman that we wanted to Wonder Woman being the Wonder Woman we wanted. Zack Snyder has said, this is my opportunity to give the characters as I wanted to present them, and he's done that. He's done justice to the Justice League. Aquaman প্রথমে, and now Wonder Woman, every single sequence ওরা যখন আসছে, they have stayed true to the character that they're playing. Wonder Woman এন্ট্রিটা যখন মারে, কথাগুলি যখন বলে, and then even the expression on her face when she's beating people up, when she's fighting, it just shows that entire 1984 এ ওই এক্সপ্রেশন দেখি নাই। Entire 84 এ there was no, মানে this moment ভাই আপনি যে বললেন, she just blew a guy away, like ওর খালি টুপিটা থাকে, and the expression that she gives is very intimidating, but the moment she turns around to the kids, it's such a soft expression that yes, this is what Wonder Woman is. She is the best of both worlds and in every form that she can be. And একটা কমিকে আমার মনে আছে যে Wonder Woman berates Batman যে you have a list of villains. Do you know why I don't have a list of villains? Because when I fight them, I make sure যে এরা থাকে না। So আমার খুব মজা লাগছে that when I was seeing this in my head, all those comics, মাথার মধ্যে ঘুরতেছে যে হ্যাঁ, she makes sure that ওর কোনো antagonist কেউ থাকবে না when she fights these people. So and that is Wonder Woman. That's how she's in the comics for the last 20-30 years at least, and that should be how we portray her. মানে আমরা এখন হঠাৎ করে পিসি হয়ে না মেয়ে রোল মডেল এগুলো হলে না, তাহলে ইউর কিলিং দ্য স্টোরি আউট অফ দ্য মানে আউট অফ দ্য ক্যারেক্টার বেসিক্যালি। এনিওয়েজ মুভ অন। সো এখান থেকে আমরা তারপরে চলে যাই নেক্সট চ্যাপ্টার কি ছিল, what was the next thing that happens? Mother Box চলে গেল, then what happens? Diana gets the message, Diana goes to Bruce. ব্রুসকে গিয়ে তখন যে এজ অফ হিরোজ এর বিশাল ফাইটটা আমরা দেখি, এবার আমরা ফাইটটা প্রপারলি দেখি। ওয়াই এম আই সেইং প্রপারলি? বিকজ উই অ্যাকচুয়ালি গেট টু সি ডার্ক সাইড অন আর্থ। তখন ডার্ক সাইড ছিল না, তখন সে এত প্রমোশন পায় নাই। জুলিয়েট ছিল কি অ্যাক্সুস নাকি ইউক্সাস, ওটা হচ্ছে ইউক্সাস। সো ও আসে, মারামারি করে। সো বিউটিফুল ব্যাটল সিকোয়েন্স এখানে। আসলে it's just a painting. Zeus, Ares is the one যে ওকে wound করে। আর একটা গ্রিন ল্যান্টার্ন ছিল, আমি গ্রিন ল্যান্টার্ন রেসটা বুঝতে পারি নাই। আই ডোন্ট নো হোয়াট রেস দ্য গ্রিন ল্যান্টার্ন ইজ। ইটস অ্যান এনশিয়েন্ট গ্রিন ল্যান্টার্ন, ইয়ালান গার নাকি জানি নাম। আচ্ছা, খুবই এনশিয়েন্ট, মানে সো ইট ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক টু সি আ গ্রিন ল্যান্টার্ন ওখানে। বিকজ এগেন যেটা আমি বলছি যে জ্যাক স্নাইডার প্রত্যেকটা সুতা কিন্তু গেথে আসছে, যে এখানে গ্রিন ল্যান্টার্ন দেখাইছে দেখেই পরে বলে নো ল্যান্টার্নস নো ক্রিপ্টোনিয়ান্স, নাহলে কিন্তু দ্যাট লাইন ডাজন্ট মেক সেন্স। সো absolutely brilliant. That thing was brilliant to watch. And then Diana history lesson there, Bruce K, and then they decide, acha fine, chalo amra khuje ber kori, even then মানে এই সিকোয়েন্সটা how beautiful and how relevant is this sequence. এই যে তুমি একটা আগুন জ্বালায় দিলা, আগে কি ছিল, একটা আগুন জ্বালায় দিছো, oh my god, একটা আগুন দেখে আমি সবকিছু বুঝে গেলাম, রাইট? এখানে she goes there, she's mystified যে আসলে what the hell is going on. ও আচ্ছা, ওগুলো ছিল না আগেরটা, ওই যে নিচে যায় ওগুলো দেখে মানে আগেরটার মধ্যে Mother Box was a very different explanation. Take it for granted. I have told you, now accept it and move on. You're here to see Justice League. What are you worried about the Mother Box? Shut up. এখানে actually they take the time and effort. They take the time and effort of saying that this thing that has gods and men fearful. Why did this happen? Battle sequence, Shakib jeta bolli, it's beautiful. It is a work of art. It's a painting that's been brought to life. Zeus ashe, Ares ashe, shobai ashe. Oita to ashe. But ওই যে the whole concept যে Mother Box গুলি কি, what the hell does it mean? এই জিনিসটা in itself was
মানে it just explains so much. And Zack Snyder এই ছোট্ট জিনিস বসাইছে বলে I know it's taken up that extra time, but who cares, because this is what makes the story gold. It's a beautiful sequence, and it does so much for you to understand. As an audience member, I understood way more. Okay, this is why people are reacting like this. Shakib, you're mute. Shakib, you're on mute. So sorry, thanks. So আমরা স্টোরিটা শুনলাম, and then I think এরপরে we are introduced to ফ্ল্যাশের সিকোয়েন্স, I think এখানে কোথাও একটা আছে। সো ফ্ল্যাশের এখন অনেকেই বলতেছে, মানে অনেকেই বলছে যে আচ্ছা ফ্ল্যাশের এটা খুব সুন্দর, ইজ ভেরি নাইস, বাট এটা কি দরকার ছিল? এটা তো মানে দরকার ছিল না। সো টু দ্যাট আই এম সেইং যে আমার তো ভালো লাগছে, সো দ্যাট মিনস আমার দরকার ছিল। মানে এখন ইফ ইউ টেল মি যে না এটার মতো ন্যারেটিভ ড্রাইভ কোথায়, হ্যাঁ, there is no narrative drive এটা যেটা আছে না pushes the story forward, it doesn't, but it helps me connect to somebody যাকে আমি থেকে চিনতাম না, right? I didn't know this character, I don't know where he's from. So ও যখন লাস্টে অনেক কিছু করে, ওটা যখন ওর জন্য আমার ইমোশনটা অনেক হেভি ছিল, বিকজ আচ্ছা দিস এ ভেরি নাইস গাই বাট ইজ এ উইয়ার্ডো, আছে না, ও ফ্রেন্ডস নাই, ও একটা মেয়েকে বাচ্চা দিকে চুলটা আবার একটু ঠিক করছে, ওখানে আবার একটা হটডগ নিয়ে আসে, সে কুত্তাকে দেয়। বাই দ্য ওয়ে, হি ডিডন্ট গেট দ্য জব, জ্যাক স্নাইডার পরে বলছে he does not get the no, he didn't get the dog walk. হ্যাঁ, ও ইন্টারভিউ বলছিল যে this is the guy ও জিজ্ঞেস করছে, do you walk dogs? No, I walk with dogs. Yeah, but you don't want the guy to hire to feed them hot dogs to your dogs. Yeah. But ভাইয়া এখানে একটা খুব জোস মানে পয়েন্ট আপনি ধরছেন যে people forget that this 4-hour cut 2017 এ কিন্তু ওয়ার্নার ব্রাদার্স এক্সাক্টসকে কিন্তু দেখানো হচ্ছিল, আর তখনও কিন্তু in January of 2017 Rick Famuyiwa, one of the directors of Mandalorian episode, who directed one of the nice episodes, he was working on the Flash movie which was supposed to come out after JL. Right. So মানুষ কিন্তু ভুলে যাচ্ছে যে he just introduced them because these people were going to be in that movie. You were going to get a Flash solo movie, a Cyborg solo movie and all that, but আমরা তো জানি পরে কি করছে এরা। বাট যারা এটা নিয়ে বলতেছে যে আইরিস মিসকে কেন দেখাইছে, we don't see her again, ফ্ল্যাশকে এইভাবে কেন ইন্ট্রোডিউস করাইছে, that's the point. He was gonna get his own movie which is coming out after like what was Snyder Cut-এর পরে বের হচ্ছে. So imagine and executives are for me, even if I forget the movie part, আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে everything I saw about Cyborg তখন আসি নাই, about Flash, everything we saw about Arthur, it helped me get attached to the character, যেটা আমার 2017 Justice League হয় নাই. I didn't care about the Flash, I didn't care about Cyborg, did not care about Aquaman, did not care about any of these people, right? So এখানে ওটাই মানে যারা বলছে এটা দরকার ছিল না, ন্যারেটিভ ড্রাইভ করে না, আমার কামব্যাক হচ্ছে ইট ওয়ার্ক ফর মি, সো আই গেস আমার দরকার ছিল, সো আমার জন্য করছে, সরি, সো আই এনজয়েড ইট। সো and then what you saying is absolutely. আবার অনেকে বলছে আচ্ছা লর্ড অফ দ্য রিংস এ তো আছে না, we meet Boromir, they don't give Boromir a backstory. Yeah, but Boromir dies in that one. Sorry, spoiler, but anyway, it's spoiler cut. Whatever we say is spoiler. This is a spoiler cut. আপনারা যে মুভি নিয়ে কথা বলতে স্পয়েল করে দিব, you've been warned. So yeah, so you know, আসলে Boromirকে তো ইন্ট্রোডিউস করছে, ওকে তো ব্যাকস্টোরি দেয় না, yes, because Boromir dies in that film, right? And then look at Lord of the Rings example যারা দেয়, প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার you spend fucking 9 hours with those characters. The main characters are, you spend 9 hours with them, versus Zackকে বলা হয়েছে যে hey, do an Avengers movie, you have 2 hours and introduce 3 new characters. এটা তো ইম্পসিবল, এবং এটা যে আসলে ইম্পসিবল they found out by wasting $300 million, right? They released Joss Whedon's cut and they তারপরে ও আচ্ছা it didn't really, আসলে এটা সম্ভব ছিল না, তাই না? So they're fucking idiots. Anyway, so it worked really great for me. Now let's come to Cyborg story. Cyborg, Ray Fisher, আমরা গিক তো হালকা কভার করছি, নট টু মাচ, বিকজ ইট সিমড একটু ফিশি মাঝে মধ্যে, ও যেসব কথা বলতেছিল হোয়াট এভার, বাট অল দ্যাট অ্যাসাইড, অ্যাটলিস্ট আমরা সবাই মানে ওয়েদার ইউ থিঙ্ক সাইবর্গ সত্যি, সরি, রে ফিশার সত্যি কথা বলছে আর মিথ্যা কথা বলছে, হোয়াট এভার, ও যে মেজাজ খারাপ ছিল বিকজ ওর রোলটাকে ডেসিমেট করা হয়েছে, ওটা এখন আমরা সবাই একমত, অল অফ আস আর অন দ্য সেম পেজ যে ইয়েস, সাইবর্গ স্টোরি ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং স্টোরি, ভেরি ওয়েল টোল্ড। যেমন আরেকজন বলতেছিল যে সাইবর্গের মা, যে স্কুলের একটা ঘটনা আছে, স্কুলে প্রথমে আমরা দেখি সাইবর্গ খেলা, অল স্টার আমেরিকান ফুটবল প্লেয়ার, এন্ড দেন আমরা দেখি প্রিন্সিপালস অফিসে বসে আছে। I thought that's exactly what I want to see if I'm underrepresented person, if I'm a person of color. I want to see my mom in fucking school যখন ওরা বলতেছে যে মিস অমুক, মিস স্টোন, ও বলছে ডক্টর স্টোন, I want to see that.
I want to see that. And then যখন বলে যে তোমার ছেলে তো ফুটবল স্টার কিন্তু সে তো ওর আমাদের হ্যাক করে তোমার ফ্রেন্ডের গ্রেড ঠিক পাস করে দিয়েছে, and then ওর কামব্যাক ছিল ওর ফ্রেন্ড lost her house this year. How did you expect her to pass? That's why he helped her out. What did you do to help her? So মানে I felt it because we all love our mothers, and this is how we see our parents, right? When you do something that you think is right, maybe you bend the rules, whatever, you want them to come to your support, especially if you're a black kid in America. So যারা আমি দেখতেছি এটা আসলে you could have cut it. Those are all white people, by the way. All white people who otherwise have loved the movie. But otherwise, nitpick করতেছে যে maybe এটা বাদ দিতে হবে. No, fuck you. এটা বাদ দিতে পারবো না. That makes the story. You want to have this moment in a Justice League film. You want to have this person of color or ma a moment. So I absolutely love that, and then the whole journey. I loved it. Now, Shakib, so good that you tapped into this moment. I love how Zack Snyder has created these little stories. মানে আমি জানি না Aquaman film যদি না আসতো তাহলে maybe he would have built a little bit into the Aquaman story as well. But think about it. Flash'ের যে একটা ছোট্ট background context দিয়ে যে এই গল্পটা লঞ্চ করা হয়, আর সাইবর্গের যে এই একটা ছোট্ট background দেওয়া হয়, despite the fact that we have not seen the Flash or the Cyborg solo movies, we just fell in love with these characters because we understood ওদের পিছনে what are their motivations. Cyborgের যে going on the role that he plays, the kind of attitude he plays, ও কি করে না করে কি চিন্তা করে, it's inspired by these little moments. So এখানেও মানে hats off to Zack Snyder যে he has সবাই বলতেছে বড় করছে what they're forgetting is, my takeout is he has taken Cyborg and built in within 5 to 10 minutes the backstory that makes you understand the motivations of a superhero. ওর বাপের যে ডায়লগ গুলি আছে, ওর যে ছোট অ্যাকশন গুলি আছে, where he's angry at his father, he's showing it. He loves his mother, he's got this blind devotion to his mother. Oh my god, the woman who মানে ওই যে একটা লুক আছে না যে ও ঘুরে দেখে ওর বাপ নাই ওর মা আছে ম্যাচের মধ্যে, মানে ছোট্ট জিনিস, ছোট জিনিস গাড়ির মধ্যে, all of those. মা জিজ্ঞেস করে যে don't cry, your father loves you. Yeah, let's talk about Joe Morton. Let's talk about Joe Morton. আর ফারুক আমের তুই সব কথা বলতেছি, we're not letting Alexander speak. So let's talk about Joe Morton. আমি জাস্ট স্টার্ট করে দিচ্ছি, মানে এই ক্যারেক্টারটা এত ভালো লাগছে আমার। আমি জো মর্টনকে অলওয়েজ যেসব ছবিতে দেখি ও 5 ফিট পরে মারা যায়, ফর এক্সাম্পল টার্মিনেটর। হ্যাঁ, রাইট, সো হি অলওয়েজ ডাইজ। সো ওকে দেখলেই ইউ নো দ্যাট ইটস লাইক শন বিন, রাইট, ইউ নো ইজ গোনা ডাই। বাট আমি ওর না এত ভালো রোল আমি আর জীবনে কোনো, নট দ্যাট আমি আসলে না জো মর্টনের মুভি বের হলে আমি রিলিজিয়াসলি দেখি, দ্যাট, বাট মাই পয়েন্ট ইজ আইভ সিন হিম ইন বিট পার্টস অল মাই লাইফ। he's done amazingly in those parts. যে টার্মিনেটরে ও যে বম নিয়ে বসে যে হেঁচকি তুলতে মারা যায়, ইয়ে করতে থাকে, হ্যাঁ, amazing acting. I don't know how you teach people that. He was amazing. So great actor. এখানে সে একটা কমপ্লিট আর্ক পাইছে, মানে আছে না, he starts off with this guy, আছে না, very typical এরকম বাপরা, মানে এগুলো আমেরিকায় প্রবলেম, বাংলাদেশে তো this is how we grew up, right? বাবা কাজ নিয়ে ব্যস্ত, that's how it is. So এই বাবা যে বাচ্চাকে সময় দিত না, and then terrible tragedy happens, and then সে ওই যে ওই লাইনটা বলে যে I will not allow it, I will not let you die, I will not allow it. So very strong একটা line. বলে কিন্তু let Alexander speak. So tell me, no, you're right, Farooq, you're absolutely right. So walk me through মানে your feelings about this character, again a person of color যে ছিলই না, and what difference he made to the movie, to বলো যদি। না ভাইয়া, আপনারা যে কথাটা বললেন, যে আমি যেটা ফারুক ভাইয়ের সাথে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, যে জ্যাক এত সুন্দর করে জিনিসটা উইভ করছে, দ্যাট ইফ ইউ সি দ্যাট রাইট বিফোর দ্য ক্র্যাশ হ্যাপেন্স, ও কিন্তু ওর লেফট সাইড অফ দ্য বডি কিন্তু এক্সটেন্ড করে টুয়ার্ডস হিজ মম, এন্ড when you see him on the bed, ওর লেফট সাইডে কিন্তু সবচেয়ে বেশি ড্যামেজ, ওর হাতটাই কিন্তু চলে যায়, which means the damage was so bad that ওর মা তো মারা গেছেই তো গেছে, ওর লেফট হ্যান্ড শুদ্ধা উড়ে গেছে। and the way যখন ওর বাপকে যখন হসপিটালে বলে যে আম সরি তোমার ওয়াইফ নাই, তোমার ছেলেও মারা যাবে, and ও যখন বলে যে I'm not gonna let you go, আমি তোমাকে ছাড়বো না, I cannot lose my family in one night, and the emotions that he brings in, and
পরে যখন আমরা ভিজিট করি later on we're going to come to that chapter and ও যখন দেখা যায় না আমরা চ্যাপ্টারটা ভুলে যাই এইভাবে অর্গানিক্যালি করি লেটস ফরগেট চ্যাপ্টার well যখন Cyborg shows everyone the back story and ও বলে যে আমার আব্বা একটা এলিয়েন টেকনোলজি বুঝে না জানে না কিছু বাট আমার উপরে ইউজ করলো without giving it a second thought like you know when he's going through his angsty phase but it's so much because Joe Mortoner character how much and ও যে বারবার বলে a father twice over ও যে that whole last yeah. and it's so beautiful ভাই আপনি যে কথা because Terminator 2 is one of the movies যে মানে মধুমিতায় হলে যে ছোটবেলায় দেখছিলাম পাঁচবার আম্মাকে জ্বালায় গেছিলাম আম্মু Terminator দেখো Terminator and মানে his acting is superb and just amazing যে in a short scenes couple ও বেশি short নাই কিন্তু but you're right ওর পুরো স্টোরিটা বলে that how he has recuperated as a father how is he dealing with after bringing his son back every day ও encourage করে যে you are special stop hiding you know no I love the uncynical look that Zack Snyder takes to Justice League jeta is in the roots of by the way Joss Whedon Avengers you know the snarky comments and ওদের মধ্যে মারামারি that is how it was in the comics Joss Whedon কিন্তু exactly comics এর vibe টা নিয়ে আসছে similarly the totally unsarcastic uncynical view of these characters যেটা আমরা জাস্টিস লিগে দেখছি সাইডে করে দ্যাট ইজ হাউ ইট ওয়াজ ইন দ্য কমিক্স যখন জাস্টিস লিগ যখন বের হয়েছিল দে ডিড নট বিকার দে ডিড নট ফাইট দে অল ভেরি ফ্রেন্ডলি সো এখানেও ওর বাবাকে যখন প্যারাডিমেন নিয়ে চলে যায় অ্যান্ড দেন ওর বাবার সামনে যে আরেকটা জ্যানিটারকে ধরে যে টর্চার করতেছে যে এই তুই বল হোয়ার ইজ দ্য আদার ওয়ার্কস অ্যান্ড দেন মিসি ওর বাবা বলে যে হি ডাজন্ট নো ইউ নো লিভ হিম বি ও জানে না এটার মানে কি মানে আমি জানি সো এই যে সো ইউ সি ওয়ার দ্য জিনস কাম ফ্রম ইউ নো I love this uncynical view of showing nobody's perfect. He was not a perfect father, but he's a good man. So ওই সিটটা করে দেন মাদারটা তো was a perfect mother, right? Took care of him and all of that. So perfect father ছিল না, he had a great mother. So Vic Stone is come from a very good family. So এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে খুবই important লাগছে, very important for representation and forget about social justice representation. I thought it just made the character more real. But Vic Stone care. Why should I care about him? It just made it more real. And I loved all the choices Zack Snyder took regarding Cyborg and Baxter. I just absolutely loved it. In fact, যখন আমার না মনে নাই জাস্টিস লিগে কেন কমিশনার গর্ডনের ছাদে সাইবর্গ আসছিল. Do you guys remember? I don't remember. No. Was it because his father was kidnapped? Niki? His father was taken. And ও যে বাসার মধ্যে আইসা দেখে উইন্ডোর দিকে তাকায় he sees the bat signal and just goes there মানে there's no other context ও জাস্ট বাসায় আসে দেখে বাপ নাই দেখে bat signal তারপর ওখানে চলে যায় that's it so এখানে কিন্তু when he is there on the roof with all the others it makes so much more you know you feel it you feel why he's here because মানে ও যতই অ্যাংস থাকুক এ থাকুক সে থাকুক it's his father and then of course we have that fantastic action and we see the amazing Jim Gordon কি নাম I always forget his name জিম গর্ডনের কি নাম ছিল শিট মানে জে জোনা জেমিসন as Jim Gordon super this is by the way even though we got him for like 5 minutes this is my favorite Gordon I always envision Gordon as a gruff you know growly guy so even though Christopher Nolan's movieগুলো amazing movies but ওইটা যে প্লে করছিল amazing actor কি নাম ওনার who was Gordon in the Nolan trilogy সব his birthday হলো এই যে 2 দিন আগে আরে the guy who was in the Darkest Tower Bram Stoker's Dracula আরে বাবা Bram Stoker's Dracula আচ্ছা যাও ওই লোকটা যে একটা সফট গর্ডন প্লে করছিল so it was fine it was great but it's not my idea of Gordon which is fine but that doesn't mean I didn't like it Gary Oldman so I love Gary Oldman I loved his performance as Gordon but that's not my Gordon basically so I loved J. Jonah Jameson as Gordon so এগুলো খুব মজা লাগছে and ওই যে ছোট হিউমার যে লিটল অর্গানিক হিউমারটা ফ্ল্যাশ যখন ডায়ানাকে দেখে যে হাই ব্যারি দিস ইজ ডায়ানা It was just so organic and then Gordon যখন বলে না mom said go to dentist school but আমি এখানে আমি হাসতে কথা হয়ে গেছে
and then ওই যে উপরে প্লেন থেকে নামে ব্যাট সিগন্যাল দেখে বলে যে দ্যাটস ইউর সিগন্যাল, উপস আচ্ছা ঠিক আছে, ধরো ব্রুস লি বলে হ্যাঁ এটা আমার সিগন্যাল। আই জাস্ট লাভ দ্য ইন্টারপ্লে। এন্ড দেন ছাদের মধ্যে সবাই চলে যাওয়া দাঁড়ায় আছে, ও আচ্ছা দ্যাটস রুড। I thought the beats were perfect, but Flash যে humor গুলো দিছে they were absolutely perfect. And so Cyborg's backstory was absolutely amazing. Arthur Curry যেভাবে ব্যাটলটা আসে when they go into the tunnel, again backstory so important. আমরা প্রথম থেকেই দেখি যে Arthur Curry is this, as Farooq said, as you said, গ্রাফ একটা মানুষ, he doesn't have time for চলেই গেল। গ্রাফ একটা মানুষ, doesn't have time for jokes, he's very bitter at the world, both at Atlantis and so ও মেরার সাথে ঝগড়া করে, ভালকোর সাথে ঝগড়া করে, দুজনই ওকে বলে যে এই তুমি যাও সার্ফের, না আমি যাবো না, হ্যান ত্যান। ফাইনালি যখন মাদার বক্সটা যখন চুরি হয়, সরি 1 second, let me bring him back. কি হলো? Yeah, so mother box যখন চুরি হয় and he fights, and again his intro to that fight sequence when আসলে মেরার গালে গর্দানে ইয়েটা ফালাচ্ছে, ও আটকায় দিল, very very cinematic, very very fantastic একটা জিনিস। ওখানে তখন যখন মেরা ওকে বলে যে it would have been your mom's duty, এখন you have to do it, so তারপরে সে গ্লাউর করে চলে যায়। and then ওই টানেলে ওর এন্ট্রিটা, ওই যে পানি বের হচ্ছে ওয়াল দিয়ে, and হঠাৎ করে ডায়না দেখে পানির মধ্যে একটা ফেস। It's just such a beautiful revelation versus Justice League না, সে লাভ দিয়ে করে ধাম করে বেসিক্যালি পরের অ্যাকশনটা দিয়ে শুরু হয়, you know, but just that extra 2-3 seconds of a face in the water, it's just so beautiful. মানে এই চয়েসগুলা, ইনফ্যাক্ট ব্যাটম্যান এখানে যখন নাইট কলারটা নিয়ে আসে মাই টার্ন বলার কারণ আছে, বিকজ এর আগে খালি মাইর খায়। মাই টার্ন বলার আগে ও কিন্তু মাই খেতেছে, ফাইনালি নাইট কলার আসে, দেন ইজ মাই টার্ন। As far as I remember in Justice League, ও কি মাইর খাইছিল, কিন্তু হঠাৎ ওটা নিয়ে এসে বলে no, the whole sequence was very different. But even that whole point of ওরা যায় না বলে যে what's the plan, because we are all in this together, তারপর আলাদা চলে যায়, আর ফ্ল্যাশ এসে বলে this is not together. I love that fact because, and this is still much more bearable. এই same fight sequence যখন আগের বার হয়েছিল, it was a confused mess. কেন ওরা মারপিট করতেছে, কি হইতেছে বোঝা যায় না, ফ্ল্যাশ 2 মিনিট পর একটা ট্রিপ করে। So এখানে they kind of bought in those points যে কি despite the fact যে they are working as a team, নতুন প্রথমবার যে ব্যাটল সিকোয়েন্স এটা হওয়ার কথা, they are all doing their parts, and the battle sequence, শাকিব তুই যেটা বলছিস না, everything was perfect. যেভাবে ব্যাটলটা শুরু হয়, যেভাবে সবাই রোলগুলি নেয়, everyone's role of কোথায় ওয়ান্ডার ওম্যান কি করতেছে, ব্যাটম্যান কি করতেছে, everyone does their role so well. And if you watch, and if you remember BVS এ যে ওয়াটারফ্রন্টে যখন মার্থা কেন্টকে সে রেস্কিউ করতে যায়, if you remember কত fluidly and more or less effortlessly he takes down all those goons, right? এখানে যখন এই আন্ডারগ্রাউন্ড এই ফ্যাসিলিটিতে যায় ওরা স্ট্রাইকার্স আইল্যান্ডে, you can see ওর কত ঝামেলা হচ্ছে, কোনো ফ্লুইড খুব, মানে এখানে কিন্তু ইজ নট ভেরি ফাস্ট, ডিড ইউ গাইজ রিয়েলাইজ? ফাস্ট নো, ও কিন্তু স্লোড ডাউন বিকজ দোজ গাইজ আর ফাস্ট, সো হি স্লোয়ার, ওর ওই রিচ নাই, সে কষ্ট করে মারতেছে, সো ইউ ফিল হিজ মর্টালিটি। এই চয়েসগুলোর আমার অ্যামেজিং লাগছে, ইউনো। অ্যান্ড দেন অফকোর্স ওয়েন হি গোজ ব্যাক টু দ্য ক্লাইম্যাক্সে গিয়ে তখন আছে না যে লাস্ট ফাইটস, ওখানে সে এক্সট্রা এনার্জি পায়, ওখানে উই ডিসকভার হিম। Overall, Shakib and Alexander, I want to hear from you as well. I enjoyed Batman thoroughly. মানে ব্যাটম্যানের যেভাবে BVS এর মধ্যে I loved him, I love Batfleck. I think এখানে he's just won our hearts, at least my heart, all over again. Batman could not be better than the way Ben Affleck has portrayed him. From the first to the last, every sequence, every dialogue, ও যেভাবে দিছে ফাইট সিকোয়েন্সে, এই শাকিব যেটা বললো না, this whole ethos of, I'm Batman, I'm a mortal fighting with gods, with supernatural paranormal years, and he's showing it, and he's still trying his best, and he's doing what he does best. He's bringing in the gadgets. I think I'll need this ship back home, I need to be faster, I need to fly here, and I'll have more so I love the way যে Ben Affleck যেভাবে চ্যানেল করছে the Batman in Zack Snyder's year. Before coming to Batman, ভাইয়া যে Aquaman-এর কথা বলতেছিল যে ওই ভালকোর সাথে যে ইন্টারঅ্যাকশনটা যে হয়, that in itself set the whole মানে Aquaman arc beautifully. যে ভাই আমি তোমারে খুঁজতে আসি, তুমি একটা জায়গায় 2 দিনের বেশি থাকো না, হ্যাঁ, বাট তুমি কেন এখানে ফেরত আসো?
if you don't want to associate with us. Yeah. And then bole je you're a bunch of superstitious people, so on and so forth. And the dialogue that Jason Momoa and Willem Dafoe যেটা হয়, and এখানে ভালকোরে দেখে আমার মাথার মধ্যে বারবার কেন জানি ওই যে লর্ড অফ দ্য রিংস এর যে হেলমস ডিপে যখন এলভসরা আসে না টু জয়েন দ্য হিউম্যানস, লাইক দ্যাট রিগাল লুক, এইটার মধ্যে কিন্তু দে ফেল্ট লাইক দে ওয়ার পার্ট অফ আ রয়্যাল family or a royal something, like royal posting e ase. Whereas in the Aquaman movie, everyone was wearing spandex with a fish hairdo. I don't know why. Eta hocchilo. And bhaiya je Batman er kotha jeta bolen, if BVS e jodi amra dekhe thaki what the cowl represents, the ferocity of the cowl, then ekhane we saw Bruce Wayne throughout the whole evolution, that his remorse that was carried out, because apnar jodi opening scene ta ekটু high definition e dekhen, o kintu jokhon Superman mara jay ওর চোখটা কিন্তু ইজ গেটিং ওয়াটারি বিকজ হি ডিড নট মানে এক্সপেক্ট করে নাই যে এ মারা যাবে টু সেভ দ্যাম। সো টু সি ব্রুস ওয়েইনস এভলিউশন ফ্রম বিভিএস টু হিম, লাইক ও বলে না, আই এম ফার্স্ট টাইম ইন মাই লাইফ আই এম ওয়ার্কিং অন ফেথ আলফ্রেড, আই এম নট ওয়ার্কিং অন মাই ডিটেকটিভ ইন্টুইশন অ্যান্ড অল দ্য লজিক, আই এম ইন ফেথ, আমি এখন বিশ্বাস করি, আই বিলিভ। হ্যাঁ, সো এই যে কথাটা বলেন, দ্য জার্নি ওয়াজ বিউটিফুল অ্যান্ড জাস্ট অ্যামেজিং। So we have Tanvir Bhai with us. Tanvir Hey, Bhai, Tanvir bhai. welcome to the show. I am so happy to be here. আমি আসলে আজকে আমার এক খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড, আমার খুব ঘনিষ্ঠ প্রিয় মানুষ, তার আজকে 50th বার্থডে, সো আই ওয়াজ দেয়ার। কিন্তু আমি I didn't want to miss this because this particular thing was so special to me. Yeah, because আমি জানি যে তোমরা সবাই না, সিরিয়াসলি তোমরা যে এত সাংঘাতিক যে বড় ভক্ত of Zack Snyder and you've kept faith with him for all these years. I have not been that kind of person, but I was just so bowled over by what I experienced the other day. Huh? And I take my hat off to Shakib, because Shakib, you know, there are certain people who do things that are very special. Huh? এবং what you did the other day on a Thursday evening, যেখানে তুমি অল্প কথার মধ্যে just you মানে arrange for you know this HBO Max access to me for me, মানে you know, মানে আমি জানি না যে এখানে তোমার কত টাকা খরচ হলো বা কি ঝামেলা করতে হলো, সেগুলো আসলে not important. হ্যাঁ, এইটা যে এক্সপিরিয়েন্সটা আমি মানে যেটা আমি অ্যাক্সেস পেলাম on a Friday, and what I was able to kind of experience along with you, all of you guys, Alexander Khan ekhane ache, Farooq ebong Shakib, ami mane you know, and you guys are true believers. I am not that. But আমরা একসঙ্গে যে আমি এই জিনিসটা করতে পারলাম, এই যে এক্সপেরিয়েন্স করতে পারলাম, it was so special because যেটা আমি বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে যে একজন সত্যিকারের মানুষ, একজন মানুষ যারা নাকি অ্যাকচুয়ালি so invested in their art, হ্যাঁ, যে এতদিন ধরে স্ট্রাগল করে আসছে থ্রু পার্সোনাল ট্র্যাজেডি, থ্রু প্রফেশনাল সেটব্যাকস, সে একভাবে স্ট্রাগল করে একটা ভ্যালিয়েন্ট ফাইট করে আসছে, এবং দেন হি ইভেন্চুয়ালি আলটিমেটলি ইজ এবল টু কাম আপ উইথ দিস থিং which is so incredible in this day and age. হ্যাঁ, there's something that is actually a personal vision. মানে প্রত্যেকটা জিনিস দেখে বোঝা যায় যে সে মানে আমি ওই জনরাতে বিশ্বাস করি কি না করি, বা আমি সুপারহিরো মানে এই পার্টিকুলার টাইপের ট্রেডিশনে বিশ্বাস করি কি না করি, এগুলো ইম্পর্টেন্ট না। আমি একটা পার্টিকুলার আর্টিস্টিক ট্রেডিশনে I believe in something to the extent that I was able to fight for all this time through personal tragedy to professional setbacks to come up with something like this. It was so special. I am so indebted to you, sir Shakib, that you actually gave me access to this thing. I am so touched. Tanvir Bhai, I am so frozen হয়ে touched গেছে। that you gave me access to this. আমি এখন গাড়িতে বসে আছি, আমি বাসায় ফেরার পথে আছি, but I'm just so touched, and I take my hat off to you, all of you guys. তোমরা সবাই, you made this happen, and I take my hat off to Zack Snyder, that he had the you know, he had it in him to make this happen. It's a it's a good world. It's a just world where this guy আমাদের 4G letting us down. But anyway, so Tanvir Bhai, it was our pleasure, it was my pleasure. Amra BVS, Tanvir Bhai was with us when we watched BVS. I remember we were bowled over. He was not bowled over. It অনেক discussion হয়েছিল, but he never said it was a bad movie. He just had a different point of view. I think Tanvir Bhai বলছিল Karan Arjun.
I think he is the one who was with us, and he was বাইরে হয়ে বলতেছিল এটা তো কারণ অর্জুন দেখলাম। So it was quite funny. But I'm glad that people like Tanvir Bhai jara asala giving this movie a chance and enjoying it so thoroughly. But it's not about which is why I think he's back again. I think so the reason why I got Tanvir Bhai HBO Max 17 because I really wanted his opinion as well, because he's somebody who didn't enjoy BVS much, not really into Zack Snyder. So I wanted just unar opinion ta ki, unar take ta ki hobe, and he's not going to mince his words, তাই না? Exactly what he feels, that's what he's going to say. So এই জন্য I wanted his opinion. আহারে উনি এখনো আসতে পারছে না। So let's continue. আচ্ছা তানভীর ভাই চলে আসছে। So তানভীর ভাই একটা শর্ট ইন্ট্রো দিয়ে দিই। তানভীর ভাই হচ্ছে ছোটবেলায় বাবা মারা বলে না আমার ছেলে বড় হয়ে ব্যাংকার হবে, কোম্পানির সিইও হবে। তানভীর ভাই হচ্ছে সেই লোকটা যিনি অনেকদিন বিশাল ব্যাংকার ছিলেন, এখন সিইও অফ এ বিগ কোম্পানি, বেলিসিমো, কাজী ফুডস এটসেট্রা। বাট the reason he's on this show right now is not because he's such a big CEO, it's because he's still a geek at heart. উনি এত কিছু করেন, উনি খালি এসব না, উনি কমিক পড়েন, বই পড়েন, মুভি দেখেন, সুপার হিরো মুভিজ, এভরিথিং, অ্যান্ড ইজ ইনটু proper art, not just this art. He's into Robindra Sangeet and Nozar Sangeet and Bangla boy and Kobita. So he's a very cultured person. So আমার কাছে Tanvir is one of those shining examples আছে না যে ছোটবেলায় what you thought Who you want to be. বয়স হলে এরকম হয়ে যায়, that's not true. So there are people যারা আছে না যে you can look up to আছে না, he's a societal standard আছে না, he's a respectable person and he's a geek. So Tanvir bhai, was absolutely a pleasure to have you experience this movie with us. সো আপনার এক্সপিরিয়েন্স একটু বলেন যে আপনি শুরু করছিলেন তারপরে কেটে গেল। আমার আসলে আমি তোমার যে কথা শুনলাম যে তার মধ্যে অনেক মানে ইলেকট্রনিক স্ট্যাটিক এসছে, সো আমি খুব মানে শুনতে পাচ্ছি না, তো আমি বেশি সময় নেব না, আমি তোমাদের সময় নেব না, ইউ গাইস কন্টিনিউ ডিসকাসিং। বাট আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে আমি যেটা এক্সপিরিয়েন্স করলাম সেটা হচ্ছে যে ইটস আ হোল ডিফারেন্ট থিং। হ্যাঁ, আমি 2017-তে যে ছবিটা দেখেছিলাম সেটাতে আমি আসলে কানেক্ট করতে পারিনি, বিকজ এটা একটা আনজাস্ট জিনিস ছিল যে আমি জস উইডনের জন্য জিনিসটা আনজাস্ট ছিল, এবং জ্যাক স্নাইডার অবভিয়াসলি হি হ্যাড আ পার্সোনাল ট্র্যাজেডি এবং হি ওয়াজ পুলড অ্যাওয়ে ফ্রম ইট, সো হি ওয়াজ নট রেসপন্সিবল ফর হোয়াট ইভেন্চুয়ালি কেম আউট। বাট আমরা যেটা দেখেছি সেখানে উই স দিস Cyborg, which whose motivations and whose backstory we did not know. We saw a Flash whose personality and whose entire kind of thing we did not know. যে উনি সে কোত্থেকে আসছে, কেন এইভাবে সে বিহেভ করছে, পার্সোনালিটিটা কেন এরকম আমরা জানি না। সো এটা আসলে একটা আনজাস্ট জিনিস ছিল, এটা আসলে কিছু মানে কানেক্টই করতে পারার কোনো সুযোগ ছিল না। What we saw was an entire thing যেটা Marvel, see we can say যে Zack Snyder had the benefit of hindsight. He knew যে আচ্ছা ঠিক আছে, মানে ফ্যানরা এইসব জিনিস পছন্দ করেনি, সো এটা আমরা এইসব জিনিসগুলো আমার কম্পেনসেট করতে হবে, সেটা বলতে পারি আমরা। কিন্তু what we actually saw was something that Zack Snyder had already done. আমাদের 4G, there you go, বাংলাদেশের 4G এর অবস্থা। But yeah, that's a very very interesting point. মানে এক্স্যাক্টলি মানে হাইন্ডসাইটে বলাই যায় যে ও আচ্ছা অ্যাভেঞ্জার্স ইনফিনিটি ওয়ার হয়ে গেছে, এন্ড গেম হয়ে গেছে, ছবিটা কিন্তু শুট হয়েছিল 2017 এর মধ্যে শেষ করে ফেলছিল শুট। সো হি ওয়াজ ইন দ্য প্রসেস অফ এডিটিং when he left the project. So ওইটাই মানে it would have been a whole different world যদি এটা তখন বের হতো। It would have been a whole different world, it would have been a whole different reception. মানে and actually Shakib, I am cynical enough to say যে তখন যদি এই গল্পগুলি আসতো, how much more how positive would we have been to receive it, because Zack Snyder's always been this one person who's been divisive. Man of Steel, it was there were equal number of people je ki hoilo na hoilo, BVS to shangatik bhabe divisive chilo. So I don't really know if the love that we're seeing for this film right now, the type of storytelling that we're waiting for and we're enjoying right now, ওই সময় if we would have welcome to this kind of a year. বাইর হইলে এই মুভিটা ভালো রিসিভ হইতো না। I'm glad it came out when it did, because now that after the Marvel saga has at least one phase of it, one journey of it has ended, and it's been a while, because Marvel এখন আবার নতুন করে স্টার্ট করতেছে, WandaVision বলেন, লোকি বলেন। সো মানুষ কিন্তু এখন ওই মার্ভেল থিওরিটা থেকে কিন্তু একটু গ্যাপ আসছে, যে ঠিক আছে, let us consume something different, let us not continuously compare everything to Marvel.
So now that people have taken a break and we've gone through 2020, it has been a hard time, and people have gone through these emotions. Zack Snyder যেটা দেখাচ্ছে, people have actually gone through these emotions. That's why this movie is hitting people in the right time at the right way. Because in the theater cut যদি বাইরে হতো আমরা 4 hour পাইতাম না, আমরা 2 hourই পাইতাম. So it would have been another Frankenstein of its own. No, absolutely. So we were talking about Arthur Curry. I think Wickstone they went to Arthur Curry. Yeah, So Arthur Curry, though, we got a beautiful backstory. এবং যেটা আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে যে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারই দে নেভার ব্রেক ক্যারেক্টার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইটস আ 4-hour film. Everybody holds on to their personality traits throughout. Arthur Curry প্রথম থেকে আছে না যে the turn of Arthur Curry from I don't care, I don't want to be a part of this, it's not my problem, strong man is strong alone, এসব বলে টোলে ফাইনালি যখন it hits close to home, ওর বাসায় গিয়ে ওর জিনিস চুরি করে নিয়ে চলে গেছে, দেন মেয়েরা ওকে বলে যে তোর মা থাকলে এটা ওর রেসপন্সিবিলিটি, এখন ইটস ইয়োর রেসপন্সিবিলিটি। সো ও তখন গ্রাজিংলি একসেপ্ট করে ওর রোলটা, অ্যান্ড দেন হি গোজ অ্যান্ড জয়েন্স দ্য ফাইট, অ্যান্ড দেন আস্তে আস্তে ওই পার্টটা ওয়েন সাইবর্গ লুজেস হিজ ড্যাড, যখন জিজ্ঞেস করে যে হাউ ইজ হি ডুইং, ফ্ল্যাশ বলে ইউ নো হিজ ট্রাইং টু ডিল একা একা ইয়ে করছে, তখন ফ্ল্যাশ বলে আই থট ইউ ডিডন্ট কেয়ার, তখন বলে আই নেভার সেড দ্যাট। সো ওই those little things, but it's priceless, but it's absolutely priceless. Points out dialogue guli ওই যে প্রথমে ব্যাটম্যান কে বলে না যে আর কি I fight alone, বলে যে I fought with Superman, and now look what happened to him. না বলে যে strong man is strong alone, but the strongest man in the world, strongest man in the world fought with me, he died fighting with me, বলে exactly. মানে dialogues plus that moment যখন Victor is reminiscing and ও বলে যে when his father dies, ও actually বলে his father's death is on us, আমাদের ওই জিনিসটাও তো এখানে ছিল, যেটা ওই যে when you ওই যে একটা কমন সেইং অ্যাটলান্টিয়ান এবং থেমিস্কিয়ান সেইং যে if you bring one from the darkness you have to give one back. So ওটা ওরা বলে when they're digging up his grave, and we see what happens to Victor Stone. And that was the price they paid in for to bring back Superman. They lost Silas Stone. এই ছোট ছোট জিনিসগুলি ওয়াও, মানে Tavi bhai, do you wanna add some more stuff and then maybe we can let you go, unless আপনি পুরো শোতে থাকতে চান? না ভাইয়া তার সেন্টিমেন্টটা শেষ করতে পারে না, সেটাই তানভীর ভাই আপনার কথাটা বলে ফেলেন। Can you hear us, Tanvir bhai? Tanvir bhai, can you hear us? Are you muted? No, you're not muted. No, we can hear we can hear the horn. Traffic sound অনেক bad. So internet issues. But a dialogue really, guys, while we are talking about dialogue, I'm going to just throw this in there because this is something, even though I'm the most non-musical person ever, I was telling Shakib oh my god, the musical score, the soundtrack, এইটা মানে এইটাও কিন্তু এপিক লেভেলে নিয়ে গেছে, মানে এভরি সিঙ্গেল থিং। শাকিব তো হালকা ভাবে বললো যে একটা গান ওরা এক সময় আনে আর ইয়ে করে, এভরি সিকোয়েন্স, এভরি ব্যাটল সিকোয়েন্স। তানভীর ভাই, do you want to finish your thought? I don't think তানভীর ভাই শুনতে পাচ্ছেন। But we can hear him, বুঝলাম না আমি, মানে we can hear his car. Yeah, we can hear the environment. মনে হয় তার তানভীর ভাই, can you hear us? I don't think so. I don't think bhaiya can. Acha, guys, give me 1 second. Alright, so Farooq, I think, was talking about the music. Music though is just মানে epic music করছে, এবং in such a short time Junkie XL got fired from 2017 এর কি বলে Justice League, and then Zack Snyder brought him back, বসে যে যা খুশি করো, go all out, and he went all out and he did the whole score again. And আমি এটাই কয়েকদিন আগে কাছে বলছিলাম, you know, Marvel movies on every aspect has outdone DC. মানে even for me, কথা Justice League যে মুভিটা আমরা দেখলাম, for me Avengers মুভিগুলো are still better than this movie as a movie. Emotional কথা বলছি না, so but one aspect যেখানে এই মুভিটা specifically or even BVS or even Man of Steel, Zack Snyder is ahead of any Marvel movie, is the soundtrack. The soundtrack is so well planned. The emotions are so well thought out. মানে যখন যে মিউজিকের যে সিচুয়েশনে যে কিউটা দিচ্ছে, যে ক্যারেক্টারের সাথে যে মিউজিকটা দিচ্ছে, ওয়ান্ডার উম্যান তো আমরা আগে থেকে শুনে আসছি, বাট ইভেন হিয়ার যে হঠাৎ করে সুপারম্যানের ওই পিয়ানোটা বেজে ওঠে বা ওই বিভিএস এর একটা মিউজিক বেজে ওঠে, I think his music work here was a work of art. It was an absolute work of art. Absolutely, but it just added that much more to every sequence. এত সুন্দর ভাবে
ইভেন দ্য ফাইট সিকোয়েন্সের মধ্যে যে ড্রামস গুলি যেইভাবে you just feel like wow, they are going into battle, the music leads you into the battle. It's brilliant. So just wanted to throw in there. Tanvir bhai, আপনি বলছিলেন জি শুনতে পাচ্ছি you were talking না আপনার থটটা শেষ করেন, আপনার থটটা শেষ করেন। না আমি আসলে মানে খুব বেশি সময় নিতে চাই না, কারণ আমার কানেকশনটা খুব আনস্টেবল, কিন্তু আমি জাস্ট বলতে চাই যে the heart of that we saw in this, হ্যাঁ আমি জানি যে অনেক লেখালেখি হচ্ছে যে দিস এশিয়ান আমেরিকান উম্যান যার ওই যে যার স্টোরিটা ফলো করছিল সাইবর্গ অন দ্য নেট, এন্ড দেন ওই যে এটিএম এ টাকা দিয়ে দেয় তাকে $100,000 বা $200,000 or whatever it was, এটা একটা জিনিস। তারপরে আমার the thing that struck me was ফ্ল্যাশের যে স্টোরিটা, যেখানে he was in this departmental store and then this young woman, she was in danger and then he comes out and kind of rescues her. এইসব জিনিসগুলো ছোটখাটো যে জিনিসগুলি যেগুলো have nothing to do with the basic plot of the story, but that added so much to the heart and soul of the narrative, যে it actually became something that you connect with, and it became something so much larger than the sum of its parts. এইটা I really loved. আমি মানে খুব ডিটেইলে যেতে চাই না, বিকজ আমি যেতে শুরু করলে তারপর দেখা যাবে যে আমি কানেকশন চলে যাবে এবং তারপরে উইল লুজ দ্য থ্রেড অফ হোয়াট আই ওয়াজ সেইং, বাট ইটস জাস্ট সো বিউটিফুল। মানে I just connected with me on an emotional level so wonderfully. আমি এটা এক্সপেক্ট করিনি, honestly speaking. Zack Snyder to me was somebody that who did like beautiful graphics, মানে visually stunning জিনিসপত্র করে, কিন্তু মানে ইমোশনালি খুব কানেক্ট করতে পারে বলে আমি মনে করিনি। আমি honestly I'm not a big fan of the BVS film, as you know, Shakib. And I am a fan of the Man of Steel film, but probably not as fan as you guys ended up becoming. Now, interestingly, Tanvir bhai turned me around on Man of Steel. I wasn't a big fan of Man of Steel, and then Tanvir bhai took me aside and you gave me a perspective on it. I'm like, that sounds interesting. Let me watch it again. Tapora has become one of my favorite stories. Shakib lost 5,000 takas. Shakib lost 5,000 takas on Man of Steel. আসার আগে ট্রেলার দেখে ও এত পাগল হয়ে গেছিল, ও বলছিল যে এর চেয়ে ভালো ফিল্ম আর হবে না, তুমি ধরে নাও। তো একজন বলছে যে ফাইন, বাজি ধরেন, বলছে যদি তোমার পছন্দ না হয় আমি তোমাকে 5,000 টাকা দিব। তারপর শাকিব ফিল্মটা দেখে যে he didn't even say anything, he just gave the girl 5,000 টাকা saying I won't even ask you, here's your 5,000. I'm just happy that আমি সব সময় মানে কোন মানুষ যারা নাকি খুব প্যাশনেট অ্যাবাউট এনিথিং, সেটা আর্ট হোক, আর্কিটেকচার হোক, সেটা হিস্ট্রি হোক, লিটারেচার হোক, বা সেটা জনরার ব্যাপার হোক বা ফিল্ম হোক, I love those people, and that I was able to share this with you guys, on the same day, on একটা ডিফারেন্ট জায়গাতে, but I was able to share it with you. I feel so blessed that I was able to do you're doing. You are a very special human being, and I really, really appreciate you. Thank you so much. It's a pleasure. It's a pleasure sharing the joy. So yeah. I'm very happy that Tanvir bhai এটা পছন্দ করছে, because as he just said, he was never a big Zack Snyder fan. So, but the reason he liked the movie is universal, কিন্তু, but it's not আচ্ছা না আমার অমুক ক্যামেরার কাজ ভালো লেগেছে বা এই ফাইট সিন, no, it's he said it very eloquently. It's got a heart. This movie had more heart than any other Zack Snyder film. আমার কাছে this is now the best DCEU film that I have seen. In fact, this is the best DC film that I have seen. I think I will say it's my favorite DC film of all time, including Superman 78, including Batman 89. It just plays on many different levels. So music নিয়ে আমরা কথা বললাম, and then let's go to the resurrection, all the king's horses. দাঁড়ান ভাই, before we go, আমার কাছে খুব ফানি লাগে that অনেকজন যে মিউজিকটা নিয়ে ওয়ান্ডার উম্যানের যে like even with Aquaman যে that shanty, that sea shanty that those girls sing, or even Wonder Woman যে like যে that girl's voice that comes in, people are complaining about that, but Lord of the Rings, if you remove all the ahs, that movie is basically people talking. There's no music in that movie. So I'm not বুঝতেছি না where their complaint is coming from. Whereas Lord of the Rings, every scene is somebody going but unfortunately, I think Falcon the Winter Soldier বলে না যে whenever you make one group happy, another group becomes unhappy.
So এটা হবে আর par for the course. People are complaining about music and whatnot. So হবে কিছু করার নাই unfortunately. But yeah, so going back to all the kings. হ্যাঁ বলো মনে পড়লো যে আপনি যে বলতেছিলেন that when that Superman ওই যে দুইটা নোট যে হিট করে কয়েকদিন আগে জ্যাক স্নাইডার বলতেছিল that when ক্রিস্টোফার নোলান ওকে হান্স জিমারের কাছে নিয়ে যায় for Man of Steel, ও বলে যে আধা ঘন্টা ও ক্রিস্টোফার নোলানের মাথা হান্স জিমারের মাথা কাছে যে বস সুপারম্যান এইটা সুপারম্যান ওইটা সুপারম্যান এটা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে, শোনার পর he said okay I got it, ও খালি দুইটা নোট বাজাইছে, জ্যাক স্নাইডার বলছে বস আপনি বুঝছেন আমি যাই আপনি বাজান just those two notes ding and that's it, he's his soul. So that's why আপনি যে বলেন the emotion like Beautiful Lie আমি কভার করছি on my channel and everything, the music is just oof, it's amazing. And ও যে পুরা ওকে যখন জ্যাক স্নাইডার বলছিল যে we're making this movie again, ও বলছে can I do the whole score from the beginning because আমি আগেরটা অন্য মুভিতে ইউজ করে ফেলছি, can I fresh? So Tom Holkenborg Junkie XL যে in this 6-month period from announcement to now ও যে পুরা স্কোরটা and it has about 54 tracks, that soundtrack ও যে পুরাটা বানাইছে just amazing. Insane amount of work. So before we go into all the king's horses, যেখানে they bring back Superman, I just want to point out যে I love the discussion during the যখন decision make করবে যে আমরা Superman কিনা. So and again Zack Snyder যেটা করছে যে প্রথম থেকে সে seed in করে আসছে this idea of resurrection. কিভাবে seed in করছে is through Cyborg he was almost dead because somehow just কোনো মতে brain আর heart চালা রাখছিল and then mother box brings him back. So ওরা explain করে না exactly how it brings him back, which is fine. So ওখান থেকে ওরা seed করে যে it's possible, and then further back we saw it happen in Doomsday এই BVS এ ওই জর্ডের বডি ফালায় তারপরে কি ব্লাড টাড দিয়ে কি করে and then Doomsday created হয়, right? So we've seen this happen before, so it's not like everything is normal, suddenly Superman is back from the dead. No, it's being seeded from BVS. So this is something I really like. And then যখন ওরা ঝগড়া করে যে should we do it, should we not do it, unlike Justice League যেখানে we see all these disparate characters coming together and fighting about it, ওখানে ব্রুস ওয়েন ডায়ানাকে উল্টাপাল্টা কথা বলে, ডায়ানাকে ধাক্কা দেয়, মানে হাতাহাতি করে, এখানে they actually go in and vote. এখানে they talk about it, and I've been discussing with my colleagues at work যে the difference is a difference of professionals versus amateurs. মানে আমি এটা এই এক্সাম্পলটা দিচ্ছি রিসেন্টলি যে মানে আছে না হঠাৎ করে আমি যদি দেখি আমার সামনে একটা লোক রাস্তায় পড়েছে হাত কাটা, I might vomit, you might faint, blood দেখে, but a doctor should not have the same reaction. Right? A doctor should be like, hey, আমার ব্যাগটা ধরেন, এই পানি গরম করেন, এই শার্টটা দেন, এই ব্যান্ডেজ করলাম. So for me Justice League was basically a bunch of amateurs getting together fighting about it. Whereas এখানে আছে না a 5,000-year-old warrior princess is discussing it with a 20-year-old 20 বছর ধরে ক্রাইম ফাইট করতেছে গথমে, and they've both taken very serious decisions in their lives. Then you have Arthur Curry who doesn't give a shit about anything, he doesn't care. Then you have Barry Allen who's awestruck by everything and Batman Wonder Woman যা বলবে আমি তাই করব. Then you have Cyborg who just কি বলবো মানে Cyborg is also one of those people যে আছে না যে I don't really care. By that time I think he's lost his dad, right? No, he will lose. He hasn't lost his dad. But Cyborg's like আচ্ছা ঠিক আছে whatever আচ্ছা দেখি. So none of these people are like moral high grounded মানুষজন. They're not পীর পয়গম্বর. They're not traditional superheroes, right? So I can see এরকম সিচুয়েশনে সুপারম্যান যদি থাকতো, I can see Superman taking a stance. We shouldn't do this. I can see that happening. But of the people there, it made sense that the warrior and the crime fighter will lead this discussion because they're the experienced campaigners, and ওরা যে ডিসিশন আসবে সবাই এটা এগ্রি করবে because আর তো কোনো উপায় নাই, world is going to be destroyed. So I prefer this non-friction approach যেখানে আছে না level head. It was a very Star Trek moment for me, like classic Star Trek versus Discovery Star Trek যেখানে ওদের captain and lieutenant reacts exactly in a crisis exactly how we would react in a crisis in space, even though they're the professionals and we're not. So I don't like that. So I like this Star Trek where I said we are people with experience, we will take a considered decision. আমার এটা ভালো লাগছে. So really enjoyed that, and then they go to the dead body Kryptonian ship আবার যায়. আমার কাছে ভাই এখানে একটু ইন্টারজেক্ট করে আমার কাছে এটা ভালো লাগে that মানে Cyborg actually explains that alone it's a মানে machine that just মানে that turns যে বলে না
that solid Change থেকে, the change gas হয়। machines. Change হ্যাঁ, machines. The change machines, হ্যাঁ, change the machines. change machine. So it can actually, how it can bring back, why it can bring back Superman. And এখানে বলে যে Wonder Woman বলে, I have never met anyone as strong as Steppenwolf. হ্যাঁ, because এখানে মানুষ বলে হ্যাঁ, but Doomsday তো অনেক strong ছিল. But if you go to the original booklet যেটা Zack Snyder করছিল for Justice League, ওখানে কিন্তু Steppenwolfের বায়োতে লেখা আছে he killed the Doomsday. এটা ওর ইয়াতে লেখা আছে যে ও single handedly killed the Doomsday. So যখন ডায়ানা বলে I have never met anyone as strong as him, because Doomsday was just ভাঙতেছে, he's just power but not intelligence. Steppenwolf কিন্তু is a warrior, ও কিন্তু একটা axe নিয়ে কুপায় টুপায় সবার হালুয়া বাই করে দিচ্ছে. So and when they say no there is only one, and যখন সুপারম্যানের হলোগ্রামটা যে যখন দেখায় না and he takes that first flight, আমার লোম খাড়া যায়, it's like পুরা Man of Steel, like oh my god, amazing. Yeah, that was amazing. a beautiful scene. We haven't touched upon this. We started, but we didn't talk about this. Just Steppenwolf as a character, Jay. মানে this is a 180-degree shift. এটা এমন না যে আর কি, মানে we've been talking about all the Aquaman and Wonder Woman, এদের যেভাবে portray করা হয়েছে, these are the characters we love, but Steppenwolf as a villain, you almost feel for him. He's become, মানে there was something about Thanos. দিনের শেষে, even though Thanos was this mighty destroyer, you felt যে okay, ওর কিন্তু একটা vision আছে, and somewhere down there maybe he's not wrong. He's trying to remove problems the only way he wants to. এখানে Steppenwolf is a character of a different arc. যে he's doing something to redeem himself. You feel যে এই যে, মানে despite the fact that he's such awesome power, he's got this little bit of insecurity যে আসলে তো আমার এটা, I don't have a choice, I have to succeed. আর ডেসার্টের সামনে ও যে বসে, যে এইভাবে grovel করে, you almost feel for this character. And you see যে I love the way that his story came in. I think what Zack Snyder ended up doing was he did something that was probably almost impossible. যেটা Kevin Feige, as the showrunner, so to speak, of these Marvel movies, has ended up over the course of 10 years. এতগুলো Iron Man film, এতগুলো Captain America film, এতগুলো Thor film, এতগুলো Avengers film, এগুলো করে ব্যাক স্টোরি ক্রিয়েট করে এই ক্যারেক্টারগুলোর সাথে একটা কানেকশন ক্রিয়েট করেছে কেভিন ফাইগি. Zack Snyder had the unenviable task of doing it over the course of one film. Yeah, which is almost an impossible thing to do. কিন্তু actually ঠিক আছে, 4 ঘন্টা সময় ছিল, he had his kind of he got a carte blanche, যা খুশি পারো তুমি করো, because ওই ফিল্মটা যাওয়ার হয়ে গেছে, এখন 4 years down the line you have the benefit of hindsight, etc. But you actually, over the course of one film, you had the task of creating that backstory for all these characters, so that people would connect to a Cyborg or a Flash, you know, in the same way that they would connect to a Batman. Even a particular Batman that we didn't have a backstory, really, right? Yeah. Batfleck, that we had like half a film, right? We didn't really have a backstory for him, right? So এইটা ক্রিয়েট করাটা was almost an impossible thing for him to do. এই জিনিসটা করতে পারাটা I think is like you know, মানে hats off to him. এটা যে কিভাবে করলো, মানে এই কোনো কিছু মনে হয়নি যে contrived বা rushed, বা হ্যাঁ he had 4 hours, but entire backstory create করা for all these characters, এটা তো যদি এখন তুমি স্প্লিট করো সময়টা, তাহলে how much time did Flash get, or how much time did Cyborg get? তাই না? They got 30 minutes, 40 minutes possibly. At most they got 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes. এর মধ্যে একটা গোটা ওয়ার্ল্ড ক্রিয়েট করা, গোটা ব্যাকস্টোরি ক্রিয়েট করা, it's just an impossible thing for someone to do. But he did that so beautifully that you connected with them as if you had been living with them for the last 10 years. It's just an impossible thing for Zack Snyder to pull off, and he's pulled it off. So that to me has been the biggest achievement. Yeah, true. Very and not just the main heroes, ওটাই ফারুক যেটা বলছিল, যে including the villain, the entire villain category has been uplifted. মানে আগে it was
ভেরি একেবারে। কার্টুনিশ এবং স্ট্রেট ফরওয়ার্ড একটা কার্ডবোর্ড ক্যারেক্টার স্টেপেনওলফ। Right. এখানে উই হ্যাভ স্টেপেনওলফ, উই হ্যাভ ডার্কসাইড, উই হ্যাভ ডিসাড, Desaad. all three people lend to the counter narrative basically খুব সুন্দর করে, and you almost feel sorry for Steppenwolf because he's on the outs, he's trying to get back into his good graces. So অনেক সুন্দর করে জিনিসটা করছেন। অবভিয়াসলি ডিজাইন টিজাইন অনেক জোশ, ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনস বাট অ্যামেজিং সিজিআই, অ্যামেজিং সিজিআই। সো স্টেপেনওলফ ওয়াজ such a joy to behold. অনেক জোশ। and ওইটাই, so where were we? So character Steppenwolf কথা Bringing বললাম। him back, Before we bringing go to- resurrection before area. we- Yeah, before we go into resurrection, বলো। Before we go into resurrection, nah, bhai, I completely agree with you with Steppenwolf that মানে everybody was shocked that আমরা এখন তো পুরা মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে everyone's like আচ্ছা we feel bad for Steppenwolf, ডিসাডে কেন মারলো না instead of Steppenwolf রে মায়া লাগতেছে because that eye যখন ওকে বলে যে you owe him 50,000 worlds, then maybe you can plead your case for coming back, and the eyes that he makes that okay he's so মানে distraught that ওর কোনো অপশন Yeah. নাই, so ওর করতেই হবে, so that look, that emotion, fantastic CGI was Absolutely. spot আবার on. মানে যেটা মার্ভেল হ্যাজ ডান ভেরি ওয়েল, যে একটা ব্যারেন জিমো অথবা একটা থ্যানোস, you actually see their pathos, right? You see that Yeah. they're not like one note characters. তারা যে খারাপ মানুষ, তারা শুধু খারাপ জিনিস করতে চায়, হা 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 হা, will destroy the world, will destroy the human race. এটা তারা না, they are shaded characters, they are nuanced characters. তো এই জিনিসটা you can see for Steppenwolf, which is an amazing thing because you're only actually introduced to Steppenwolf in this one film. Yeah. And the fact that he was able to do this, he was able to add these shades and these nuances over the course of this one film for this character, who's a negative character. It's an amazing achievement. But এখানে কিন্তু you have suddenly seen a pantheon of villains, মানে Desaad, Darkseid, and then you have got Granny Goodness just চুপচাপ ওখানে দাঁড়ায় ছিল, and I know a lot of other people have been going crazy about oh my god ওকেও নিয়ে আসছে, dialogue দেয় নাই, but so what, মানে this just lends to that excitement, there's demand for restore the Snyderverse because people really want to see these characters in action. But anyways, we were talking about Resurrection. Shakib, are you trying to show us something? So Alif's stand-in. আচ্ছা ভালো, fantastic. But missing Alif, so Alif is standing. So resurrection I loved. আমার ফেভারিট পার্ট অফ দ্য রেজারেকশন হচ্ছে দ্য অ্যাকচুয়াল শিপের ভেতরে যখন ওরা ঢুকে ডেড বডি নিয়ে, তখন অল দোজ স্যুটস কাম আউট। সো অল দোজ স্যুটস কাম আউট এবং ওরা বলে যে দেয়ার ফিলিং হিজ প্রেজেন্স, ফ্ল্যাশ বলে আই থিঙ্ক যে ওর প্রেজেন্স ফিল করতেছে, They know he's here. they know he's here. So এই চিন্তাটা, যে আই লাভ দিস ডিটেইলিং, যে ও ডেড বডি নিয়ে আসছে, অল দিস স্যুটস কাম আউট একটু একটু করে, সো ইটস জাস্ট বিউটিফুল। অ্যান্ড দেন ওয়েন দে হ্যাভিং সেকেন্ড থটস, তখন ব্যাটম্যান ইজ দ্য ওয়ান্স না ডু ইট, তখন কিন্তু সে সবচেয়ে উই গট দ্য রিয়েল আছে না অ্যাসোল ব্যাটম্যান, কিন্তু ওই একটা সময় পাইছি, পুরো মুভিতে আর পাই নাই। ওই সময় হি বিকেম আছে না টোটাল ডার্ক নাইট, আছে না আই ডোন্ট গিভ আ ফাক হু ইউ আর, মরাল এথিক্স সব হয়েছে, আই মেড এ ডিসিশন। বাকিরা কিন্তু একজনের যে চাওয়াচাই করতেছে, ওয়ান্ডার ওম্যান almost sure but not 100%, Aquaman to no bad idea, Barry's like what am I going to do, and Batman's like do it, like And he তিনবার has বলছে, do it. desperation, ওর চোখে যে desperation, যে ওরে ফিরোতা যেমনে হোক। Oh yes, it was So ওইটা আমার খুবই মজা লাগছে, and I love the fact that ওই চিপ ট্রিকটা ইউজ করে না, যেটা জস উইডনের আছে, যে চোখটা খুলে, এখানে কিন্তু চোখ খোলাখুলি নাই, like the mother box flash charge করে and then bam, something happens, you don't know what happened, right? Something happens, mother box টা বাইরে গিয়ে পড়ে, you don't know what happened, ওরা সবাই উপরে তাকাইছে। I love these leaps he took আর কি, যে চোখে আছে না, মুখে চামচ দিয়ে তুলে দিয়ে ওগুলো না আর কি, যে ওটা হইছে and then you don't know what happens next, versus থাকে না যে এই চোখ, মানে এত জাস্টিস লিগের সব কিছু এত টিপিক্যাল,
Everything's so bloody typical. Everything good in Justice League is shot by Zack Snyder. Everything bad was shot by Joss Whedon. And obviously এটা ওর দোষ না, মানে ওয়ার্নার ব্রাদার্স বলছে যে ভাই তুই এটা কর, তুই এটা এটা করো, হ্যাঁ। But he just took some very bad decisions along the way, which is very but no, weird. but Shaki, one of the key points, the ones that I loved, chotto jinish that I loved the fact that Zack Snyder set it up, Lois Lane regularly coffee dite jay. That is why she's there that morning instead of bringing the big guns. How much better How than much আসলে exactly release the big guns? What মানে is ওই জায়গাটা release the big guns? do you সাকিব ভাই, bleed ওই জায়গাটার ইয়ে থেকে বল these little moments, হ্যাঁ আচ্ছা, that is মানে I just want both of your opinions on this shot যে যখন রিজারেকশনের সময় যখন ফ্ল্যাশ or powers for the first time we see his ability to turn back time. So যখন in the first round the cube mother box falls into the water and the picture that falls and then ও দৌড় দেয় and then আস্তে আস্তে যে it comes back, মানে ও যখন বলে যে I don't know what happens when I go into the speed force but things start to go haywire, some things go reverse in time, আমি জানি না but কিছু না কিছু হয়, আমি ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করতে পারবো। ভাই, what was your thought on that sequence? না, I missed it. আমি প্রথমবার যখন মুভিটা দেখছি I missed the significance of it, বুঝছো? But again, Zack Snyder built it in. ও বলে যে আমি যখন close to speed of light যায়, weird things happen, এই সে হ্যান তেন, and he builds it in that little 1 second of everything falling, 1 second rise করে. He touches it. So again, this leads me to the next part যেখানে we'll talk about the fight, but Lois Lane এসে যে পুরো থামায়. Again, প্রথম থেকে দেখাচ্ছে Lois Lane every bloody day since Superman died, সে ওই মেমোরিয়ালে গিয়ে কিছু একটা কফি খায়. So again, এই দিন সে আবার ওখানে গেছে. Of course, we have to talk about the pregnancy test. So I think Farooq আর তানভীর ভাই হয়তো জানে না, but Zamir, you tell us the importance of the pregnancy test, if you can fill us in. Well, the importance of the pregnancy test হলো basically she's pregnant with Superman's kid so far, because originally আরেক প্ল্যান ছিল but ওটা তো এটার মধ্যে হয় নাই. So Let's not go into that. Yeah, so she's pregnant with Superman's kid and ওটা just allude করছে Zack Snyder by giving that pregnancy kid, and it is just like Injustice the comic, আপনারা তো পড়ছেন plus the game, that Superman completely loses his marbles when Lois and his unborn child dies. So এটা তো আমরা হিন্টটা সামনে কিছুক্ষণ পর when we go to that specific scene that ও 5 মিনিট যে শুট করছে when that, but before that ভাইয়া I think আমরা একটু মার্থা হান্টার কে নিয়ে আমরা একটু কথা বলি, because আমরা ও যে যায় when Superman's resurrection, that was for me, Shakib knows this, was a mind blown moment আমার জন্য. But just before we jump into that, Shakib, remember we were talking about this যখন একদম last day Bruce Wayne ওকে বলে congratulations. Yes. Zack Snyder এখানে কিন্তু কনফার্ম করছে yes, she is pregnant. She's pregnant. And that is where I want to take this. And ওই যে ওর other বাচ্চা ব্যাটম্যান হবে ওই একটা কাহিনী ওইটা. So before Farooq jumps into Martian Manhunter, I just বলতে চাই the scene between Martha and Lois was beautiful. এটা হচ্ছে one of those things Joss Whedon এটা বাদ দিয়ে there's another sequence যেখানে a thirsty reporter কি funny dialogues in the office. This is shitty একটা সিন ছিল versus a scene which is ও মা এসে বলে যে people talk about him, people look at him, but they never knew him. একমাত্র তুমি চিন্তা আর আমি চিন্তাম, right? We knew him. So this is a secret that we both share. This little world between them, this secret that they carry. And সে বলে যে I will never love somebody like your son. মানে এই কথাগুলা, it lends so much weight to what happens next. And Farooq bol, what was your reaction when you saw Martha is Martian Manhunter? আমি তো চিৎকার করে উঠছিলাম আবার and because আমি আবার রিওয়াইন্ড করতে বলতাম না, because তাহলে আলিফ জিবরান সবাই আমার মার দিত. আমরা জিবরানের বেশ we were almost about to physically abuse him because ও দুইবার চা খাওয়ার জন্য কিছু প্যান করছিল. But I was like what this and they were like হ্যাঁ এটা কিন্তু মানে সাকিব তো তখন I know it all, Zack Snyder আমাকে ফোন করে বলেছিল ওই একটা ভাব দিয়ে এটা তো ট্রেলারের মধ্যে এরকম একটা কি কস what. But so I loved it. My heretic theory হচ্ছে, Alex, I don't know if you're ready for this, but basically my theory is, what if Manhunter was Martha Kent all along? All the time. Because they never had kids, right? The Kents never had kids. What if they never had kids because Martian Man is a guy? That's why they never had kids. I'm just joking. Okay, now সাকিব আমার মনে হয় তিনটা চুল গজায় so that is আচ্ছা এখানে Zack Snyder কেও এক স্টেপ আগায় গেছে
আপনি জ্যাক স্নাইডারকে এক স্টেপ আগে গেছেন। No, I think this is my wildest theory. এখানে হ্যাঁ, you're right, Zack Snyder আগে গেছি, but এখানে আমার একটা criticism আছে. This is the only thing I will criticize. ও যখন মার্শিয়ান ম্যানহান্টার হয়ে যায়, ওই সিনটার পাওয়ার একটু লুজ করছে. For me, it would have been more powerful যদি ওটা মার্থা কেন্টি হতো. So that's my only, that scene as it is was amazing. Did we need her to become Martian Manhunter? This is the only thing in this entire film that I will say যে এটার হয়তো দরকার ছিল না. এটা হচ্ছে আমার personal viewpoint, and it had no bearing on how much I enjoyed the film. It's zero, like took nothing away. Nothing away. For me, because it was for me mind blown moment. আর আমার ওই যে ছিল না Unite the Seven. There's 6 people here, 7 কেমনে আসলো. For me, it was that Unite the Seven এর একটা বিশাল বড় ইয়ে. But আমার জন্য শাকিব, this just added value because ও যে কথাটা বলে না যে the world cannot afford to lose Lois Lane as well. ওই পার্টটা it just rang true যে in this time of crisis when the world is reeling from all kinds of aftershock, we cannot afford to lose you. Lois Lane at the end of the day is equally capable in her own profession. She does her own thing. So ওই জন্য ওই জায়গা থেকে I just felt যে it made sense to me. Is it যে emotional level এ আরো হয়তো যদি শুধু মার্থা এসে বলে চলে যেত, possibly, but the way they hooked it up together, I was equally satisfied with it. So from point of view, maybe not yet. I was sold on this. আমার কাছে এই জিনিসটা টোটাল কনটেক্সটে মানে আই এম ওকে উইথ ইট ইন দ্য টোটাল এন্ড আই অলসো এগ্রি উইথ ইউ শাকিব ভাই, বাট আমার কাছে টোটাল কনটেক্সটে ইয়া লাগছে বিকজ যখন মার্থাকে আমরা প্রথমে দেখি when she leaves the Kent farm, she's completely distraught, like someone who has given up, just like Lois, someone who has given up and she actually goes somewhere else. ওখানে কিন্তু একদমই বলে না যে মার্থা গেছে to the city or wherever. As far as we know, she ওই যেখানে shop or something where she যে কফি টফি দেয় ওখানে কাছাকাছি চলে গেছে. So we don't see her until All the King's Horses যখন her son comes back and we see her, and even she is in complete disbelief. So ওর লাইফে কিন্তু মার্থাই ছিল আর লোয়েসই ছিল. সো লোয়েস যত হার্ট হয়েছে ফর মার্থা একটা মা, ফর আ মাদার কম্পারেবল না, মানে কম্পারেবল না. সো আই থিঙ্ক ওরা মার্থাকে আনে নাই বিকজ মার্থা হু ইজ স্টিল সাফারিং হারসেলফ ফ্রম ডিপ্রেশন অ্যান্ড লস অফ লাভড ওয়ান, ও আইসা কেমনে আনাদার ডিপ্রেসিং পারসনকে লাইক লিফট আপ করবে. আমার কাছে এই জিনিসটা আমার কাছে ভালো লাগছে বিকজ জেনারেল সোয়ানউইক কিন্তু ওয়াজ অলওয়েজ লাইক লোয়েসকে বিবিএস বলতো যে তোমার জন্যই কিন্তু ওই যে আফ্রিকাতে গন্ডগোলটা হয়েছে, হ্যাঁ ইউ হ্যাভ মোর বলস দেন মোস্ট মেন, দ্যাটস ওয়াই ইউ শুড বি ইউজিং দ্য মেন্স বাথরুম. লাইক জেনারেল সোয়ানউইক কিন্তু সবসময় লোয়েসকে বিরেট করতো যে তোমার জন্য কিন্তু গ্যাঞ্জামগুলি হয়, হ্যাঁ তুমি ইফ ইউ জাস্ট বি আ নর্মাল রিপোর্টার এত প্রবলেম হয় না. বাট আই লাইক দ্যাট লিটল টাচ অ্যান্ড নট ব্যাক যে না আই ওয়ান্ট ইউ টু কাম ব্যাক বিকজ দ্য ওয়ার্ল্ড নিডস someone like you who will tell the truth to the world. So yeah, I'm okay. I agree with you, but either way, for me, either way works. Either way. Yeah, it didn't bother me. I'm just saying that if I have to say that one thing jeta na hole I wouldn't have minded is this thing. Okay. This one. So let's move on to the return of Superman. So oita pretty much very similar to Joss Whedon ja dekhaise amaderke, but better than that. Everything was just better than that, especially the Justice League je oke যেভাবে অ্যাটাক করে ওই কোঅর্ডিনেশনটা was much better এখানে. Superman was just insane level, like he was scary. He was, but this is the injustice Superman. No, so এখানে Shakib, I will disagree with you here. I think it was 50 times over the top better than what it was previously because of those ছোট জিনিস. যেমন ও লোয়েস লেন কে বলে they must have bought me back for a reason rather than I must let you go. না ওটা তো অনেক পরে I'm talking about the resurrection এর যে ফাইট সিকোয়েন্স, the fight sequence এর মধ্যে I loved the way ও যে লুকগুলি, and finally আগেরবার আমরা ভাবছিলাম না সুপারম্যান সবাইকে কোপাবে, বাট এখানে এই আবারও Wonder Woman holds up to her own. She is Wonder Woman. She goes in. She's like, I don't want to fight you, but hoile kopabo. And Aquaman is like, okay, I have to beat him out. Cyborg je yeta day je, oh my god, what do I do? But it's a beautiful fight sequence. It's an absolutely ওই কমেডিটা was just too much. যে ফ্ল্যাশ দৌড়ে আসতেছে, পিছনে থেকে Aquaman আসতেছে, and Superman just সরে যায় একটু হালকা ওকে দেখে. এটা আগেরবারও ছিল, so
this is one of the better parts of that last movie fight sequence যেটা এখানেও ছিল. So obviously Zack Snyder এটা. I love the fact যে এখানে Batman is not there because ও পারবে না. This is like where other level epic creatures are No, fighting. I love the fact that Batman always shows up last because he's a man, right? ও পারে না because শিপ থেকে সবাই লাফ দিয়ে চলে আসছে এখানে, রাইট, মনুমেন্টে. ও তো লাফ দিয়ে আসতে পারবে না, and he's too proud to say, "Hey, আমরা নিয়ে যা." So ওকে নিয়ে যায় না, right? So always last. ও লাস্ট এসে দাঁড়ায় আছে. একজনে বলে যে এই যাও, time for you to maybe get behind those years. So I ওখানে love আসে, the fact. and I love the fact that এখানে সুপারম্যান আসে না, he actually shot to kill. He shot to kill, মানে এখানে ওকে ইয়ে করে নাই, মানে সেটা কমায় দেয় না কিছু, and he না. survived because of those gauntlets that Alfred built, right? So এইগুলা, এই টাচগুলা খুবই ভালো লাগছে, and I loved again Zack Snyder সিট করে আসছে, লয়েস এভরিডে ওখানে যায়, লয়েস লেন এখানে আসে, এসে ওকে ঠান্ডা করে. It was not part of Batman's plan. This makes more sense to me because of the execution and because Batman always, he's a loner, মানে 20-year-old 20 বছরের crime fight করছে, he's lost a Robin, he doesn't have any আছে না female attachments, so ও বুঝে নাই কথার কথা যে লোয়েস, ও চিন্তাই করে না যে লোয়েস কোনো একটা ইম্প্যাক্ট হতে পারে, because লোয়েস is not part of this war, তাই না? He is creating an army of super people, so it all made complete sense. The way they introduced Lois is so much better than release the big guns. It was অনেক better, and of course we all agree যে ব্যাটম্যানের tell me do you bleed জিজ্ঞেস করে ব্যাটম্যানকে, লাস্টে আবার বলে something is definitely bleeding. অসহ্য যোগগুলো ছিল না, is absolutely brilliant. ভাইয়া, right Loved before it. আপনি যে কথাটা বললেন, you're spot on, because right before they go for resurrection, or I think after the resurrection, Bruce Wayne কিন্তু বলে, Barry Allen came to me right here and he said Lois is the key. And তখন Wonder Woman ওকে বলে, হ্যাঁ, every heart has one, she's the key to Superman. তখন he's like, আচ্ছা, okay. তখন Batman gets it because he's makes the connection. And Batman isn't the type of person যে in a situation where gods, an unstable god, একটা innocent human নিয়ে আসবে যে, হাই তুমি ওরে আমারে বাঁচাও, তুমি ওর সামনে খাড়াও. It does not make sense. That is out of Batman's character that he'd bring someone. But beyond just this fight sequence, one of the things that really bothered me in the previous Justice League was যে মাদার বক্সটা ওরা যখন ওকে রেজারেক্ট করে, মাদার বক্সটা at one point গাড়ির উপরে পড়ে, ও আসে ধাম করে নিয়ে চলে যায়, and it always bugged me যে you guys know how massively important this is, why would you just not show that anyone's making an effort? এখানে they finally bring the truth যে no, মানে to the point where Dr. Stone goes ahead to gives up his life so that something can happen. So এই জায়গাটা এত নিখুঁত ভাবে, মানে প্রথমে কিন্তু ভাবা যে he's trying to destroy it, but then you realize যে no, he's smart enough to actually realize that you cannot destroy this, so I'll do the next best thing. I'll help my son and I'll tag it so people can chase after it, they can find out where it's going. মানে ওই জিনিসটা শুনে first of all যেভাবে ওই যে Cyborg এসে when he cannot rescue his father, ওই পেইনটা, ওই অ্যাঙ্গুইশটা with the moment, and then coming back with realization যে my father didn't just die. He gave us a chance, a fighting chance to recover it. তারপর ওই even before that ও যখন ঢাইকে ওটার ভিতর নিয়ে, I love that part of the resurrection scene. It was amazing. It just made so much more sense. But of all the things that happened, this just death of Silas Stone means so much more. Absolutely. I don't even remember originalটা কিভাবে মারা গেছে. না, originalটার মধ্যে he didn't die. He was alive. Oh, he was alive. So এখানে বেচারা died, but he has such a great character arc. And this entire যে cassette player এসে রেকর্ড করে দেয় যে you have this ability, that ability, and then last time আমরা দেখি যে father twice over. So that's fantastic. So resurrection হয়, and then Batcave এ চলে যায়, they're planning কি করবে না করবে, and ওদিকে আমরা দেখি যে Clark Kent is back on the farm, so he's reacquainting himself with what's going on. So ওইটা অনেক সুন্দর সুন্দর ছিল. এখানেও একটা ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্স আছে with 2017 এ ছিল যে লয়েস ওকে বলে যে তুমি যাও গিয়ে মারামারি করো, এখানে সুপারম্যান নিজে বলে যে they brought me back for a reason. So again, I don't know, I guess it's an artistic choice. ওখানে আমার কাছে ওই জিনিসটা খুব ভালো লাগছে that she gets him that iconic, like Park Kent shirt, and he's like, yeah, she loved it here, I think I loved it here too, and I loved it here too. I loved it here too. And ওই যে দোলনাটার মধ্যে যে পুরা ম্যান অফ স্টিল একেবারে হোল সার্কেল, দোলনা তো ম্যান অফ স্টিল, amazing.
and that butterfly মনে আছে একটা চেইনের মধ্যে একটা বাটারফ্লাই ছিল হ্যাঁ ওর হাতের পাশে বাটারফ্লাই So এখানে ওর হাতে আসে হ্যাঁ so it's like priceless মানে these are just so symbolic that he was chained before in Man of Steel, like ওর বাপ বলে like পৃথিবীকে দেখায়ও না, they're not ready for it. And it's true ভাই, কালকে যদি আমরা নিউজে শুনি that ভাই this guy flying, first of all আমরা তো অটোগ্রাফ নিতে যাবো যে ভাই give us an autograph, then there are other people who will be like this is haywire. So everything in context. So এখানে যখন when he turns around and says I'll take that as a yes, so I was like when at that moment, because in BVS last thing the ring ta paয় and she puts the ring on, so it's just beautiful the way that whole thing was shot. Yeah, I take it as a yes and all that. Onek Josh. So he goes back to the ship, he brings his suit, and then ওই পার্টটা আমি জানি না জাস্টিস লিগে ছিল নাকি না ছিল না I'm sure. না ছিল না When they're about to leave for battle, I love the relationship with Cyborg and that ship. Cyborg প্রথম থেকে এসেই বলে যে she wants to fly, এসে and then, and I also love যখনই আমরা ব্যাট কেভে থাকি যে either Alfred or Bruce, they're working on something. I just love it. I love this is what I want from my comic book movies. আছে না যে Batman is always tinkering with something, right? He needs to build his arsenal. So I love that, and then Victor fixes the ship, and যখন ওরা উঠে চলে যাচ্ছে তখন ব্রুস বলে যে he'll be here. তখন বলে যে what makes you so sure? বলে তখন বলে না faith Alfred. Faith Alfred. Some reason faith. So this is the story arc of Batman. আছে না, from a complete stone cold broken killer to this guy who realizes now that's not the right attitude. I have to bring this team together. I have to owe go it back to the man. I have to go back to the Batman I was. Yes, To the so man I love this which is about a faith Alfred faith. So super অনেকে কিছু কিছু পাবলিকেশনস এ ওর গ্রাফ ভয়েস টেস্টে হাসাহাসি করছে this is the best fucking Batman ever. So get over it, get off your high horse. The best Bruce Wayne, best Batman ever. হ্যাঁ ইমোশনালি বলতে পারো আমার অমুক ব্যাটম্যান বেটার লাগছে, that's an emotional statement. Let's be objective, fucking objective. This is the best Batman ever. So Hands down. ওরে so ওইটাই, so ওরা ওখানে জার্নিতে যায় and then they go and the dome attack করে all of that, and then we get this tremendous Batman action. And wait, They before you unleash Batman. হ্যাঁ বল before you get into the unleashing of Batman, Batman, despite the fact he's the first chapter, he doesn't suit up till I think about halfway into the movie. Before we get into Batman coming to his own, I am so glad Jekhane oy little Russian family in the middle of a reddish hued What? একটা reddish একটা purplish একটা fantasy, oh look we went to the Avatar landscape যে অনেক গাছ But wasn't that the most important part of a superhero movie? যে people being saved by superheroes. Normal মানুষ in danger না দেখলে তুই বুঝবি কেমনে they're in danger. How dare you? It was such an irritating part. What the hell? What's going on? আর এইখানে he just puts it so nicely. হ্যাঁ, there was a nuclear it is there, এখানে এটা হবে, so এখানে এটা হইতেছে, and none of that bullshit stuff that you're like okay এটা কি Again, Batman and Flash moments. Flash বলে না যে Batman আছে I'll get it on my satellite. ওই যে থার্মাল ইমেজিং করবে স্যাটেলাইট, you have a satellite, well I have six. And you can tell এটা সে সিরিয়াসলি বলছে, মানে he didn't say it as a joke. এটা ওর কাছে নর্মাল কনভারসেশন, I have six, এটা ইনফরমেশন দিল, but it's just brilliant, it's too much. But ওইটা আমার কাছে ওই যে যখন ওরা সবাই ব্যাট কেভে আসে and Alfred বলে যে ঠিক আছে আমি চা বানাচ্ছি বাট আমি কাপ পাবো কোথায়, এতজনকে এত বছর কেউ আছে নাই, আমার তো খালি দুইটা কাপ আছে, one for you, one for me. So it's those little contexts, like this is the best like comic, মানে আমরা যদি comic wise ধরি Alfred আর ব্যাটম্যানের যে banter, কারণ ব্রুস আসে বলে this is Alfred, I work for him. No, this is the Alfred, again this is my favorite Alfred, this is my favorite Batman, and this is my favorite Alfred and Batman interaction. মানে I'm taking nothing away from Christopher Nolan ওর একটা ভিশন ছিল এবং সেটা সে আমাদেরকে দিচ্ছে and I loved it, but ওই sniveling Michael Caine in the third movie really bothered me a lot, but even though আগেরগুলো Michael Caine was fantastic, so but এখানে I just feel this is the better relationship with Jeremy Irons, and I just loved it. So slightly sarcastic, slightly sarcastic comment করতেছে উল্টা পাল্টা, I just loved it. So they go there and then Batman বলে যে stick again, Batman and the plan, আচ্ছা যে stick to the plan, doesn't matter what you see. So এই ছোট ছোট ব্যাপারগুলো খুব মজা লাগছে যে he automatically takes command, doesn't matter Wonder Woman is 5000 years old or whatever, it doesn't matter ওর কোনো পাওয়ার নাই, বাকি সব পাওয়ার আছে,
ও জানে কখন ওর অথরিটি নিতে হবে, which is why just before resurrection he's the one like do it, and then এখানে এসে না stick to the plan, doesn't matter what you see, stick to the plan. So এইগুলো আমার খুব মজা লাগছে, and then his plan of ওই মিসাইল Diverting the parademons, and then I said unleash Batman. ওই entire sequence was absolutely brilliant, and then the entire Justice League এর মারামারি, again lot of things আমরা একটু একটু করে দেখছি জস উইডনের টাই, বাট এখানে the entire presentation was so much more fun. এত মজা করে দেখাইছে, মানে the teamwork, that shot of the Justice League that together, shot of them coming it's so out. epic, it's so epic, Oh. it's just epic. But you look at that one shot and you think, Jay, it doesn't matter whether you believed in a vision or not. As a filmmaker, as an artist, how can you look at that shot existing and not use it? And not Now use it, not blow it up, not make it here. To me, that moment was যখন Avengers 1-এ, যখন ওই যে first time you see all the heroes, you know, Standing around. That whole view. To me, যখন it got me the same feeling when I saw that slow motion shot যে ওরা সবাই চার্জ করতেছে. Amazing. And they didn't make a big deal out of it. That was the best part. Because ওরা জানে যে অ্যাভেঞ্জার্স আমরা ওটা দেখে ফেলছি, মানে অ্যাভেঞ্জার্সের যে শটটা, দ্যাট ওয়াজ whoever would have done it first would have done that shot, right? Goal হয়ে anyone would have done that shot. So ওটা হয়ে গেছে, and I would always fondly remember Joss the Boss Whedon formerly for that. Anyway, so মারামারিগুলো হচ্ছে, all these things are happening. অনেক এখান থেকে what stands out for you guys, or the final battle, what stands out for you guys till Superman comes? I will jump in and say যে আমার জন্য, see, in the last time when we saw this, and it becomes a comparative narrative, but Wonder Woman and Aquaman, যে জন্য Aquaman আর Wonder Woman কি জন্য I love them is because they've come into their own, they're giving it their all, and they're making Steppenwolf, মানে they're doing their bit. It's not যে আসছে মার খাইতেছে ও ভয় পাইতেছি কি হবে, they're warriors going in and doing battle, and you see that they're making a mark. It's not like যে Superman ছাড়া সব ধ্বংস, they're having a hard time but they're fighting. এই জিনিসটা I thought really was amazing, and they had none of that flash nonsense of let me go push a car 50 miles দূরে আছে, ওই সব কৌতুক হয় নাই. I love যে Aquaman যে জাম্পটা করে ও প্যারাডিমনদের সাথে মারপিট করে, it's not because of some unknown একটা ভুল হইছে, পা ফসকা পড়ে গেছে এখন মারপিট করবে. He actually plans on you, that's his fighting style. Jumps from place to place to go and beat and kill parademons. So I love that factor. That's what really stood out. Jay, even though Superman played a crucial role, everyone else, starting with Cyborg, definitely that's a huge difference. Flash, that's my number one difference. Obviously, I think all of us would agree. But Wonder Woman and Aquaman, in the way that they fought, in the way they presented themselves, is a huge difference. Everything. So I'm glad that the ending of Joss Whedon's Justice League এবং Zack Snyder's is different, because এটা যদি আমরা আগে দেখে ফেলতাম তাহলে it would have ruined this movie for us, তাই না? মানে imagine এই 4 ঘন্টা মুভিটা was the first time we saw all of these things, right? আমরা কিন্তু অলরেডি people like তানভীর ভাই, শুদ্ধা, আমরা সবাই পাগল হয়ে গেছি। ইমাজিন সো নাও আই উইশ জস হ্যাড শট দ্য এন্টায়ার মুভি নতুন করে, সো দ্যাট আমরা কিছু আগে দেখতাম না। বাট থ্যাংক গড ফ্ল্যাশের পার্টটা বাদ দিছে। When I first watched this movie, আমার কিন্তু দেখতে একটু কষ্ট হয়েছে, because all those scenes from the first one were overlapping and it was actually annoying me যে কেন ভাই তুই পুরোটাই করতি, কেন তুই এটা নিছিস? I agree with Shakib bhai 100%. So I'm glad that last part আমরা কেউই দেখি নাই যে Flash is going to go out there and build a charge to push that in. So ওটা হচ্ছিল and these guys are fighting, জোশ মারামারি হচ্ছে, and then Superman comes and you think, oh my god, the world is saved. And ওর এন্ট্রি তো ওয়ার্ল্ডের বেস্ট এন্ট্রি হয়েছে, এখানে মারতে যাবে, ওখানে কিন্তু জস উইডনেরটাই সাইবর্গকে মেরে ফেলে, সাইবর্গকে এভাবে ক্লিফ করে এই জায়গাটা। এখানে ইটস সুপারম্যান সাইড, আই এম নট ইমপ্রেসড। তারপরে তো মাইর কি মাইর, আল্লাহ, I felt bad for Steppenwolf. The way he uses the ice breath, so subtle. It's like not impressed. Not impressed. It is the one of the ultimate moments. Not impressed. করে ইয়ে করে যে লাঠিটা মারে, এখন তো সাকিব বুঝছিস, that's going to be a go to ইয়ে, যদি কোনো ক্রিয়েটিভ অথবা কোনো পিচের ইয়ে দেখি যেটা আমার পছন্দ না, আমার এখন স্ট্রেটই হবে নট ইমপ্রেসড। That's why মুখেটা ফু দিবি তাহলে। But before we come back to the powerhouse, Shakib bhai, আপনি যেটা বলতেছেন, ফারুক ভাই আপনি যেটা বলতেন, everybody had a role to play. বড় হোক ছোট হোক, যে এই টিমের মধ্যে why is the speedster necessary, why is the half man half machine necessary,
Why is the Atlantean necessary? I mean, everybody had a role to play. It's like Yeah. if you see chessboard এর মধ্যে যে দেখি যে না, the rook has a position to play, the knight and everyone. So everyone was needed to form this team. So this team makes sense. যে হ্যাঁ, everyone has their own speciality that they're bringing into this whole thing. And before this fight, যখন before Superman takes that first flight second time, স্যুটটা পরার সময় যে ডায়লগগুলি of both the fathers, and লাস্টে যখন বলে time মানে fly son, I was like, It's time, fly son. শেষ ওইখানেই ওই শটটা Man No, of Steel brought to life and amplified. Too much. But And- coming back to Unleashing of Batman, আমি একটু বলছিলাম না যে ওই যখন ওরা ওই স্ট্রাইকার্স আইল্যান্ডে যখন অ্যাকশনে যায়, ব্যাটম্যান থেকে ওখানে অনেক মাইর খায় বিকজ হি ওয়েন্ট ইন ফাইটিং হ্যান্ড টু হ্যান্ড। সো এখানে কিন্তু হ্যান্ড টু হ্যান্ড চেষ্টাই করে নাই, মানে অনেক কম। ও কিন্তু প্রজেক্টাইল ওয়েপেন্স ওদের বন্দুক দিয়ে ওদেরকে মারতেছে, উইরা এসে লাথি মারতেছে। সো হি কমপ্লিটলি চেঞ্জ হিজ অ্যাপ্রোচ গোয়িং ইন টু ব্যাটল দ্য সেকেন্ড টাইম অ্যারাউন্ড, Plus his which suit is why change also makes sense. Yeah, It is more হ্যাঁ, armor exactly. pattern, So he went in, প্রথমবার he didn't know what he was up against. He's never fought these guys. So ওখান থেকে সে ইন্টেলিজেন্স নিয়ে he's adapted, and then we see why he's doing that. So I love these little touches. মানে এইগুলো অসম্ভব ভালো লাগছে। And then of course Superman comes and Steppenwolf gets the beating of his lifetime. Steppenwolf gets stepped on. Stepped on, shing-ting, burn out করে ফেলে, যাতা অবস্থা। And then of course Flash, Unity happens. Flash গুলি খায়, Unity happens. And ওই পার্টটা তো amazing when Flash realizes that he's the one who saved the day. And as he's running in the speed of light. আমি অত Flash comics পড়ি নাই, but did you know that Flash used the Speed Force to heal him? Like ও যেখানে ইনজুর হইতো ওইখানে টাইম বাড়ায় ও নিজেকে হিল করতো. Did you know this? No, I didn't know that. No, I didn't know that. I didn't know that. So when I saw it, he was telling himself, "You gotta heal Barry. You gotta heal Barry," because he was generating the power, but he failed because he gets shot. And ওটা যে হিল করে, I was like, "Oh my god!" I didn't know. As a মানে আমি জীবনে জানতাম না যে Flash used to heal himself by speeding up, like Wolverine, but only faster. না, ও I knew ওর হিলিং অনেক ফাস্ট হিল করে, বাট I didn't know যে স্পিড ফোর্স ইউজ করে, ওই মেকানিক্সে জানতাম না। So he heals him this and that. So visually এটা তো পুরো পোয়েটিক ভিজুয়ালস, যে ও স্টেপ নিচ্ছে and ম্যাটার ফর্ম করতেছে and all of that. And he goes back to that moment, and then ওটা তো ভিজুয়ালটা তো যাতা যে Cyborg is reformed, and then he pushes Cyborg into the Unity. And of course Cyborg Unity ভেতরে দেখে বাপ মা দাঁড়ায় আছে, they try to influence him. He realizes ওই লাইনটা দেয়, I'm not broken and I'm not alone. Again, a very powerful line coming from a marginalized community. So অনেক মানে both মানে marginalized মানে ডায়লগ যখন ফ্ল্যাশ বলে you gotta break the rule back, মানে যখন ইউনিটিটা হয়ে যায় and he you gotta break the rule. Yeah, you gotta break the rule. You have to break the rule. কি হবে জানি না, but it's all ধ্বংস, let's try. And he আবার tells his ওটাও soldier, হ্যাঁ আপনি যে ডায়লগটা মারে, ও শাকিব ভাই আপনি বলেন। না, ডায়লগটা ওয়াজ মানে আমার ভালো লাগছে বিকজ এটা ব্যারি বলতে পারবে, মানে এটা কিন্তু সাইবর্গ বলবে না। সো ওই লাইনটা না মেক সেন্স বিকজ ইউ স হিম ট্রাইং টু বি আ ডগ ওয়াকার এন্ড আইরিসকে সেভ করছে, এন্ড দেন বাপের সাথে কথা বলছে, এন্ড দেন ডায়ানাকে মিট করে, হাই ব্যারি আই এম ডায়ানা। সো ওয়েন হি সেজ দ্যাট যে ড্যাড ইয়োর সান রিমেম্বার অলওয়েজ নো দ্যাট ইয়োর সান ওয়াজ অ্যামং দ্য বেস্ট। সো নিজেরা পাম্প আপ করছি যে ইয়োর সান ওয়াজ অ্যামং দ্য বেস্ট অন দিস ডে। সো এই যে এটা আর কেউ বললে হইতো না, সো হি ইজ দ্যাট লিটল কিড, উইয়ার্ডো একটা গিক নার্ড। সো এই প্যাকেজিংগুলো এত সুন্দর করছে, এন্ড অফ কোর্স হি সেভস দ্য ডে, এন্ড দেন উই কাম ব্যাক এন্ড দ্যাট স্টিয়ারিং, ওই যে স্টেপেনউলফকে তো মোটামুটি স্পিয়ার করে, ঘুষি মারে, এন্ড দেন ওয়ান্ডার ওম্যান Wonder Woman এর যে মুভটা মানে till the end she's like, oh you're going to push him back, no, but তুই বলিস না warrior, she's like, my threat, I have to annihilate him, I cannot just let him go back with his ass kicked. Throughout the whole movie Steppenwolf খালি ওরে আঙ্গুল দিছে যে হ্যাঁ তুই তো ছিলি না, তোর বান্ধবীটাকে আমি মাইরা ফেলছি, তোর মাকে ও আবার গুতায় all the fights with Steppenwolf ও কিন্তু খালি অ্যামাজন রে মানে ওয়ান্ডার ওম্যান রেই সবচেয়ে বেশি মানে খোঁচা দেয়। So it's obvious that Betty, I mean, she's gonna cut his head off. Yeah. Absolutely understandable. She cuts his head off. What a message to send to Darkseid. So but Darkseid কিন্তু I love the way, oh মানে this is the guy who told him যে the anti-life equation koi ase, he was so close to getting it,
ওকে এরকম ভাবে ফেরত দিছে, ও আরামসে মাথাটার উপরে পাটা রাখলো, লাথি দিয়ে সরাই দিল, তারপর ঘুরে না ইয়ে ভেঙে ফেলে, মাথাটা ভেঙে ফেলে পুরো। ইয়ে করে, তারপর He did not give a he walks back at Desant কি ডায়লগ, prepare the Armageddon কি Prepare the armada, we'll do it the old way. old way. Oh, it's like ঠিক আছে, it's okay, দেখে নিব। This is such a great teaser for, forget about the epilogue. We're going to get into the epilogue. But etai to what a great teaser, and the fact that they're going to come through space, it immediately opens up Green Lantern, Masala. There's so many things you can do. So many the things. fourth So many things you can world. do. He's gonna come from the fourth world. Fourth world থেকে আসবে, so অনেক জোশ হবে। So of course, so the movie, the adventure ends there. We see Justice League ওই যে পাহাড়ের উপরে nuclear reactor উপরে দাঁড়ায় আছে and all of that. Batman বেচারা again nobody brought him up. একা উঠে, and the team shotটা খুবই এটা আমরা আগে দেখছি, team shotটা with a blue suit, এবার black suit দিয়ে দেখি। And then we have the actor part epilogue, Cyborg ওর ক্যাসেট প্লেটটা আবার ঠিক করে, এখানে ফাদার টয়েস ওভার আমরা শুনি। So your thoughts on the epilogue, guys? I love the fact কিছুদিন আগে আমি একটা আর্টিকেলে ওই যে কোডটা পোস্টও করছিলাম যে জ্যাক স্নাইডার ওর যে ব্যাটম্যান আর জোকারের যে সিকোয়েন্সটা দিছে, ও অ্যাকচুয়ালি বলছে যে আই ডিডন্ট নো, আমি জানি না যে আমি জীবনে আর কোনো সময় if I'll be able to do a Justice League or have these characters ever together. So it would be wrong of me যে আমি এত কিছু পাই যদি if I don't have a Joker and a Batman sequence. So apparently ও বেন অ্যাফ্লেককে ফোন করে বলছে, দোস্ত hey bro listen, আমি চান্স পাইছি এটা করার জন্য, সো আমি এইটা করতে চাই, এই একটা সিকোয়েন্স এইটার মধ্যে ঢালতে চাই। বেন অ্যাফ্লেক বলে অনেকগুলি প্রজেক্টের মধ্যে ব্যস্ত, জ্যারেড লিটো তো আগে থেকে লাভ দিয়ে বস আমি আসতেছি। বেন অ্যাফ্লেক বলছে ব্রাদার ফর ইউ I'm in, just tell me when and where and I'm ready to do this scene. So এই মানে with Deathstroke, Batman, with Joker, all these characters, Mera. Joker, Mera, oh my god, যেভাবে দেখাইছে, you cannot wait but say যে please restore the Snyderverse. মানে this is his way of saying যে জানলাটা খুলে দিলাম, thank you guys for giving me the opportunity for telling you my story. I've told you my story and here's the window to what I had visioned. এতটুক দিছে, এটাই enough, but here's a little taste. And it just drives you insane thinking যে why should we not get this? If we have come this far, why can we not demand more and get more? This is such a best, but it's amazing way to end this story. Such an amazing way to end this story. বলো, yeah. Alexander's on for mute. Me, for me, I agree with Farooq Bhai that all the shots, epilogue যেখানে দেখায়, like Aquaman going off to his movie, and then Diana contemplating about returning to Themyscira, Flash, enjoying his abilities like he's never before because he's getting more in tune with his abilities. Cyborg, all the little nods that এখানে যাচ্ছে, তারপরে যে Deathstroke কে আমরা দেখি, and which sets up the cancelled Ben Affleck movie যেখানে বলে যে if you want the Batman, it's Bruce Wayne. So তখন কিন্তু champagne দেখা যায়, okay, maybe it is something I'm going to celebrate, so on and so forth. No anything of Injustice League নাকি এসব হাবি যাবে কিছু না। And since Suicide Squad, and ওটা তো David Ayer cut আছে, that's another story on its own. Inshallah ওটাও বের করে ছাড়বো। But I always told people যারা Jared Letoর জোকারকে নিয়ে যে বলছে যে না আমার ওকে ভালো লাগে না, আইদার লেজার দাও না ওয়াকিন ফিনিক্স দাও, আমি সবাইকে বলি যে দেখো ব্যাটম্যান এন্ড গেম একটা রান আছে, এটা তোমরা একটু পড়ো, যেখানে ব্যাটম্যান এন্ড জোকার হ্যাজ আ ফাইনাল শোডাউন, এন্ড ওই পুরো আর্টটা ইজ বেসিক্যালি লেটো জোকার বলতে গেলে ইন আ ওয়ে। সো ওর যে ইন্সপিরেশন, ওর এক্সট্রা ওভার দ্য টপ নিয়ন কালার্ড গ্রিন হেয়ার যেটা সুইসাইড স্কোয়াডে দেখছিলাম, আমার মাথায় ঘুরতেছিল ও মাই গড, বিকজ যদি একটা সোলো মুভিতে এই ব্যাটম্যান আর এই জোকার যদি মিট করে, ইটস নট গোনা বি লাইক ও জোকার ধরা খাইছে প্ল্যান ফেল এখন মাইট খাও ব্যাটম্যানের কাছে। হি উইল ফাইট, হি উইল পুট আপ আ ফাইট উইথ ব্যাটম্যান অন আ হ্যান্ড টু হ্যান্ড কমব্যাট। সো টু সি দেম come together, and for the first time in the history of Batman and Joker in cinema that they're trying to mentally psych each other out, যে হ্যাঁ তোমার জন্যই তো সবাই মারা যায়, তুমি তো কিছু মানে তুমি তো মরতে চাও না, and how many dead eyes are you going to stare more before you die inside?
ও তো বলে হ্যাঁ তুমি আমার যতজন আমার জন্য মরছে বলতেছো, বাট যখন আর্লি ওয়াজ ব্লিডিং এন্ড ডাইং ইন মাই আর্মস, ও আমারে বলছিল that when I kill you, and don't make a mistake, I will kill you to make it slow. And he actually rattles for a brief second. You can see the Joker's facade. He doesn't care. He shows that he cares. But last time, you almost had me. You're not going to kill me because I don't want to reach around and kill you. So that was just amazing. The sequence. And it was all ad-lib. It was not like it it was Zack and Jared Leto and Ben Affleck. They were just ad-libbing and they're like, ঠিক আছে করো. Because we live in a society যেটা ট্রেইলারে সবার মাথা খারাপ করে দিছে, ওটা Jared Leto ওটা ওই ভয়েস ওভার করছে only for the trailer. So it's just amazing. It's just amazing. The epilogue was I think Zack wrote it and then bounced it off Chris Terrio. Amazing. The epilogue fantastic. মানে you just want more. আমরা অনেক আগে এখানে যাওয়া উচিত ছিল, একটু দেরি হয়ে গেছে। Let's visit the comments. And আরেকটা জঘন্য জিনিস হচ্ছে, প্রথমে যারা কমেন্ট করছিল ওগুলো খুঁজে পাচ্ছি না for whatever reason. So মাঝখান থেকে কমেন্ট আসতেছে, I don't know why. Sorry guys. Anyway, আমার এখানে যেটা আমি দেখছি ওখান থেকে আসি, তাহিয়া ইসলাম বলছে সাইবর্গের স্টোরিটা দেখানোর কারণে স্টোরির গভীরতায় চেঞ্জ হয়ে গেছে। Absolutely, exactly. Yeah, true. Absolutely true. সজীব তানভীর বলছে the Stone family is wow. হ্যাঁ, অনুভব আদনান রুশনা বলছে the girl cyborg helped is Sarah. হ্যাঁ, ওই পার্টটা এত মজা লাগছে, ওই যে গরিব একটা মহিলা তার বাচ্চাকে নিয়ে থাকে, ওই মহিলার একটা ক্যারেক্টার দিচ্ছে, কিন্তু সে যে টিপস নেয় কতগুলো কয়েন, তারপর সে রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়, এন্ড দেন দেখি যে একটা পোর মিউজিশিয়ান ঘুমায় আছে সামনে গিটারে কেস খোলা, ওখানে আবার সেটা দেয়। সো এই যে এখন অনেকে বলতে পারে এগুলো সত্যি না মতি না, বাট আমরা কিন্তু এসব মানুষ চিনি ফারুক। আমি কিন্তু when people tell me these are not real, বাস্তবতা দেখাতে হবে, আমার মনে হচ্ছে বাস্তবতা খারাপটা কেন দেখাতে হবে? বাস্তবে আমরা দেশের মানুষ চিনি যে তার হয়তো মোজা আছে দুই পায়ে দুই জোড়, একটা জোড়া মোজা আছে, ও যখন দেখছে আমার নাই, ও একটা খুলে আমার দিয়ে দিছে। We know these people. So people who are cynical and এসব দেখে বলে রিয়েল না, I'm sorry you don't know those people, but I know those people. So I love seeing these people on screen. Same. So ওইটাই। So Acolonia error বলছে love the Omega beam scene, হ্যাঁ, the nightmare scene, যে দেখে I think Victor দেখে, and the way Doomsday dropped including Batman and Wonder Woman in the shot at the beginning. হ্যাঁ ওটা সুপার বিগিনিং ছিল। অনুভব আদনান রুশনান বলছে the girl cyborg helps Sarah Sims is his love interest in the comics. ও তাই নাকি? No, she's not. এটা Zack Snyder বলছে she's not anybody from the comics. এটা হচ্ছে এমনি like for the movie বানানো হয়েছে, as far as I know. That's what Zack said. Maybe Father twice over. Rashik Ahmed Khan বলছে the Victor and his mom sequence was important to portray the relationship between him and his mom and how much devastated he was after losing her, because she was always distant from his dad. So it says so to say his loss, to see he says this loss in agony which he turned to strength. Exactly, agreed. Abhi Zibran bolche maybe we didn't need the WW bank scene, as WW is already well known by now after 2 films. Loved having Bruce Bolton from GOT in a cameo always. Eta ami disagree korbo ei karone, because at that time Wonder Woman was the best reviewed film of Justice League, and they thought that adding more Wonder Woman in the Justice League would be a good thing. That's why they added, I think এটা পরে add করছে, আমি 100% I will also disagree, because I think it adds tremendous value to the film itself, because it shows me Wonder Woman as she's supposed to be. So I enjoyed that fact. Wonder Woman comes in and you see who she is, what she is. So you also see that BVS এর পরে সে আবার লুকা যায় নাই। BVS এর পরে she's out there, she's in public, যেটা সে 100 বছর ধরে করে নাই। So ওটা আমার কাছে again first of all is a brilliant scene. পুরোপুরি ওয়ান্ডার ওম্যান 84 এর যে কালিটা ছিল মাথার মধ্যে ওটা বের করে নিয়ে গেছে। সো ওইটাই। But your opinion is equally important. But we're not saying absolutely that valid. Absolutely. Not saying you're wrong and we're not saying that. Just my analysis of a few things about JL. The last Amazon warrior that got chopped by Steppenwolf's axe exploded before the axe hit, which gives an incomplete feel. Batman scenes where he says what?
They never had, where he says they never fought us together, transitions abruptly after Flash's dialogue. It would have been nice to see more challenging paradigms. There were parts where I felt music could have been structured in a way where it builds up to significant scene to feel the gravity of the situation. Example, Superman's rise in space felt cut short. Didn't enjoy Power at the end with Superman versus Steppenwolf, as those effects felt like they weren't introduced before. Flash used a bit too much of a sepia tone and slow-mo could have been used a bit more thoughtful. Acha. I'm sure otherwise you enjoyed the movie. So these are little things. যখনই আমরা যে মুভি দেখি there are a lot of ছোট ছোট জিনিস যেগুলো ইরিটেটিং লাগে, এটা কিছু করার নাই। ফর এক্সাম্পল আমার কাছে ইরিটেটিং লাগছে যে সাইলাস স্টোন যখন এই বুথের মধ্যে ঢুকে জিনিসটা অন করে নিজে মারা যায়, I thought he had enough time to go outside the booth, একটু বাম দিকে গিয়ে দূর থেকে দাঁড়ায় সুইচটা অন করতে পারতো। সো দ্যাটস হোয়াট আই থট। বাট ফিল্মে আমরা দেখছি যে সে ওখানেই দাঁড়ায়, ওখানে ডিসিশন নেয়। সো দ্যাটস সামথিং বাগস মি। ম্যান অফ স্টিলে আই স্টিল হ্যাভ ইস্যুস উইথ ওর বাপ দূর থেকে বলে তুই আমার বাঁচাইস না, তারপরে সে টর্নেডোতে মারা যায়। ম্যান অফ স্টিল দাঁড়ায় দেখতেছে বাপ মারা যাচ্ছে। আই হ্যাভ হিউজ ইস্যুস উইথ দ্যাট সিন। সো এইসব ইস্যুস থাকে। বাট না, এগুলি নিয়ে অনেক তোর সাথে ঝগড়াঝাটি হয়েছে যে ওই টাইফুন সিনের মধ্যে the reason his father said I will die rather than have you reveal yourself to be Superman in front of a audience. So cholo. Okay, so Rashid Ahmed Khan bolche in comics Cyborg's dad never supported his athletic career, but his mom always supported him. His dad wanted him to be more into studies. That was portrayed beautifully. Josh. Naweed Ahmed. Hey Naweed. Naweed is our Geek Meet family member from London. I think we did Star Wars together. Ami Atish Naweed. Alexander, will you join campaign to release the Snyderverse? We're already doing it. Acha. The Armada is being ready. Next month থেকে শুরু হবে। Acha, Josh. And then of course our helpful Ryan Sadid bolche J.K. Simmons, thank you very much. Zimran bolche J.K. Simmons, and then Noida bolche Gary Oldman, thank you very much. Gary Oldman. Sahir Osara bolche, and then Abi Zimran bolche thank you guys. Sajjad Hossain Shoaib bolche Zack Snyder's Justice League just made the justice into the movie, and we understand that you don't understand. A great director knows how to film the movie that he wrote. Absolutely. Great director knows how to film the movie he wrote. That's true. গ্যারি ওলম্যান আরো হেল্পফুল কয়েকজন বলেছেন আমাদেরকে, অনেকেই বলেছেন গ্যারি, লটস অফ গ্যারি ও জে শান্ত জামান হ্যাজ ওয়েড ইন, জেমেসন, জেকে সিমন্স, আই অলওয়েজ ফরগেট বেচারার নাম কেন। চৌধুরী ফাতিন রহমান বলছে শি ইজ 5000 years old, every guy is younger guy. One of the best lines. One of the best lines. Too good. Abi Zimran bolche loved Arthur's one-liners a lot, especially that's on him in the bar after saving that guy. ইমতিয়াজ তন্ময় বলছেন ব্যক্তিগত জীবনে যেমনই হোক মেরা হিসাবে অ্যাম্বার হার্টকে অসাধারণ লেগেছে। স্টেপেনউলফের সাথে অ্যাকশন সিকোয়েন্সও অনেক ভালো ছিল। অ্যাবসলিউটলি। আমি তো দিন while we were watching Justice League at my house, every time they showed Mera I was like, yup, it's all Johnny Depp's fault, she is completely innocent. So I totally get you. Facebook user, sorry নামটা আসে না গ্রুপ থেকে লিখলে, they introduced every hero in the right way. Absolutely true. এই সিনটা was pretty বেশ ভয়াবহ ছিল, মেরা draining the blood out of Steppenwolf. Love the concept, immediately makes Atlanteans that much more powerful. Yeah, that was brilliant. এটা কি, there are 6 not 5, there is no us without him. This line এটা কখন বলে এটা? When they're sitting around ওই যে resurrection এর ইয়েটা কথা বলতে থাকে, I think তখন ওই ইয়েটা বলে। হ্যাঁ। And Batman facing resurrected Superman without any prep was a bit let down. Lois ওই টাইমে না আসলে Batman would have been dead though. Justice Alfred bringing Lois was a bit better to me. And Batman এখানে অনেক faith-এর উপর বেস করে স্টেপ নিছে which didn't have backup plans. He was lucky how things turned out for him, but he shouldn't bank on luck, and I think Snyder is still struggling to put Batman against supernatural enemies. It's tough one nonetheless. I think the last line is very important, crucial line. It's very, very difficult to put Batman alongside all these supernatural enemies or supernatural heroes. Ami jeta, again, it's a complete viewpoint issue. It's not a right or wrong issue. The way they introduced Lois Lane to stop Superman in the movie, for me, narratively, that was beautiful. It just, লাইফে কিন্তু অনেক র্যান্ডম জিনিস হয়, লাইফে আমরা অনেক নিজেরা আছে না অন ফেথ কাজ করি। সো ব্যাটম্যান কিন্তু, ক্যান ইউ ইম্যাজিন ব্যাটম্যান যদি ওই আর্মার টার্মার পরে যেত টু রিজারেক্ট সুপারম্যান,
সুপারম্যান কিন্তু দ্যাটস দ্য লাস্ট থিং ই রিমেম্বার্স, দ্য লাস্ট থিংস ই রিমেম্বার্স হচ্ছে ডুমসের সাথে মারামারি করতেছে, ওটার আগে ব্যাটম্যানের সাথে মারামারি করছে, সো দ্যাট উড হ্যাভ ট্রিগার্ড হিম ওয়ার্স। সো আই থিঙ্ক ওই জন্যেই ও ব্যাটম্যান মিনিমাল প্রোটেকশন নিছে, যে হাতে মাতে এগুলো পড়ে গেছে অ্যান্ড ওটা দিয়ে মানে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। সো And I think he's also realized, Shakib Buchish, I had a feeling যে this Batman has realized যে Superman is Superman. Dinesh Sheshe, if he wants to kick your ass, he will kick your ass and kill you, and there's nothing you can literally do about it. But oikhan theko he's taken the call je even then I want to take that risk and bring him back. He's worth that risk. So ওই দিক থেকে I think it all evened out in that conversation. ওইটাই, আর আমার কাছে ন্যারেটিভলি লয়েসের ব্যাপারটা, আলেকজান্ডার, ডু ইউ থিঙ্ক ডিড ইউ লাইক দ্য ওয়ে দে হ্যান্ডেল দ্য লয়েস লেন সুপারম্যান থিং রেজারেকশনের সময়, নাকি ডু ইউ এগ্রি উইথ রাশিক ইট ওয়াজ বেটার ইন জাস্টিস লিগ? Actually আমি তো বুক লুকায় ফেলছি। No, we'll take his opinion. Let's move on. চল। এই লাইনটা ভালো ছিল, আলফ্রেড এভরিওয়ান, হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ আলফ্রেড, আই ওয়ার্ক ফর হিম। Brilliant line. Abiz Imran bolche, best thing I can say about the action scenes of JLJS is I didn't mind all the CGI action scenes because I could feel all the punches. Yeah, অনেক impactful ছিল। ইমরান আমার সাথে এগ্রি করেছে। শান্তজামান বলছে I fall in love with Ben Bat Affleck all over again. Absolutely true. True. Can't agree with it. Wasn't Can't nearly agree as with badass Faruk as he Bhai, was in Geek. except that everything in the Snyder was pure brilliance. No, he wasn't as badass because ekhane is a different role. He's a different role. Ekhane he's a caregiver, he's not the warrior. Ekhane or kaj hocche to be more understanding, to bring people together, to be the guy who reasons things out. Exactly. And B, I slightly disagree with you because I think the last day when he's fighting the parademons, she single-handedly মোটামুটি সবাইকে মেরে ফেলছে, single-handedly. So ওটা কিন্তু ভুলে গেলে হবে না। একদম প্রথমের দিকে আই লাভ দ্য ফ্যাক্টর যে ওর ক্যারেক্টার আর্কের মধ্যে এটা দিছে। লাস্ট টাইম বিভিএস এ ওই যেরকম আর কি শুরুই করছিল, আই নিড টু টেক ডাউন দিস গড ম্যান, একটা হেট্রেড, একটা ভেঞ্জেন্স, আই মাস্ট ডু দ্য থিং হোয়াট নো ওয়ান এলস ক্যান, আই মাস্ট ডু ইট। ওই যে একটা জেদ নিয়ে নামছিল, ওইটার তো একটা এপিক লেভেলের একটা হয়েছে, ডেভাস্টেশন হয়েছে, ফেল হয়। সো he's Batman, he realizes where he's gone wrong, and that remorse is there. Even last point ওই যে থাকে না বাসাটা দেওয়ার সময় ওই যে বলে যে I bought the bank, I wanted to make, I did something wrong, I want to, so he's still feeling that remorse, he feels that, he understands that. So I that's another reason why I love Batfleck. He did such a tremendous job of bringing that character to life. আমার ফোনের চার্জটা is dying, so I think I'll have to go a bit early. All right, man. Okay. I just want to say that first of all, I want to thank our friend Gibran Tanvir, because he bought me my first DC comic. It was a Batman Legacy Omnibus. So chotobelay I was 7 years old. O amake eta disilo porte. And without him, I would have never gotten into DC. Ami shara jibon Wolverine kore aschi Fox Kids dekhe. So huge thank you to GB for introducing me to DC and all the friends I have made through this movement. To name a few: Fayad Khan, Neil Samuel, Shajib Tanvir, Anubhav Adnan Rushnan, and everyone. Names are not coming at the top of my head, but all you guys, thank you. Tumra, are the Bengal Spartans. Ami jadeke boli the Tiger Spartans. Jara ekhon they have taken up ekbhabe bolte gele the baton from me, and they are being more active on social media to restore the Snyderverse. And also thank you very much Shakib Bhaiya, Faruk Bhaiya, and the Geek Myth community. Apnara, you took me to the movies for the first time with GB. Nale ami kokhono cinema dekhte jaitam na. And apnara, you guys always welcomed me. Like I was always nervous that bhai boro bhaiyader sathe jabo, I don't know how to behave, I'm socially awkward, ki hobe na hobe, but Shakib Bhaiya always made it easy. So thank you very much Bhaiya, thank you very much Faruk Bhaiya, and it's been a journey, and we all were a part of it. Every hashtag, it doesn't matter amra kototuk ke ki korchi, every little effort made us an associate producer of this movie. So we all are associate producers, and amader prothom movie, at least for some of us, prothom movie fantastic, amra bhaloi movie banaichi. So producing amra bhaloi korchi. So with this positive thought, Bhaiya, I wish everyone a good day, and everyone keep on enjoying your pop culture and everything, and inshallah
we will restore the Snyderverse and get good DC movies to come out because we have great things to look forward to. So Yeah. thank you, Bhaiya. Thank you, everyone. Salam. Thank you very much for Bhalo theken. joining us. Thank you very much. Khuda Hafiz. Oh, what All passion! right. The let's go passion back that brings to- forward art. So people are echoing what we said. Best live action Batman ever. Facebook user বলছে, I thought Joker part was in the current universe and was confused. The Batman look we saw before was there. It was weirdly beautiful. Nightmare Batman. হ্যাঁ, অনেক জোশ এটা। Zibran বলছে, out of all the Batman films, this is my number one Batman character because he played the true leader. This is dynamic with each of the other heroes that made everything so organic. Absolutely. অনেক সুন্দর করে করছে জিনিসটা। We live in a society where honor is a distant memory. That's true. যে লাইনটা সবাই বসেছিল আর শেষ পর্যন্ত ট্রেলারেই পাইছে। হ্যাঁ, তানভীর ভাই চলে গেল। রানা বলছিল তানভীর ভাই আরে রানা, সবার প্রতি ভালোবাসা দিচ্ছে কাউসার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Facebook user বলছে, excited about the next chapter. Farooq, yes. So let's take that a bit. Are you excited about the next chapter? Let's assume there's going to be a next chapter. so excited, so excited, Shakib. Because- এটা ইটস লাইক, মানে ও বললাম না, হালকা একটু জানলাটা খুলে দিছে আর এই ফিল্মের মধ্যে ছোট ছোট এত সুন্দরভাবে এত কিছু পুট করছে। লোয়েস ইজ ডেফিনেটলি প্রেগনেন্ট, সুপারম্যান ইজ ব্যাক, সাইবর্গ এখান থেকে কই যাবে, তারপর এই যে এই প্যারাডিমন্স এন্ড দিস নাইটমেয়ারের যে সিকোয়েন্সটা দেখাইলো, প্রথম ম্যান অফ স্টিল বিবিএস থেকে যে আর কি Lois is the key, ওই যে একটা ড্রিম সিকোয়েন্সের মধ্যে যে একটা হিন্ট দিছে, it just becomes so much more tantalizing. তার উপরে imagine cherry on top where you bring in Deathstroke and Lex Luthor বলতেছে যে you're going to go after Bruce Wayne. There's so many things that are just clamoring. আমি এখন আমার থিওরি হচ্ছে the reason why Joss Whedon made such a bad movie and Warner wanted a bad movie out, আমার মনে হয় they just wanted to make enough money to minimize losses, but at the same time এমন একটা মুভি বানাবে যেখান থেকে কোনো সিকুয়েল আসবে না। নাহলে ওরা যেভাবে স্যাবোটাজ করছে জাস্টিস লিগ, মানে এমন সব জিনিস বাদ দিছে যেটা বাদ দেওয়ার কারণ নাই। ফর এক্সাম্পল দ্য ফ্ল্যাশ এন্ডিং অফ দ্য মুভি, রাইট? ইউ কুড হ্যাভ হ্যাড এভরিথিং অ্যান্ড স্টিল হ্যাড ফ্ল্যাশ, মানে ইউ কুড হ্যাভ জাস্টিস লিগে যা ছিল সব আছে অ্যান্ড দিস ফ্ল্যাশ এন্ডিং আছে, কোনো সমস্যা হতো না কিন্তু। বাট সো দ্যাট লিডস মি টু বিলিভ দ্যাট ওরা এই ডার্ক বা গ্রিটি জাস্টিস লিগ যেটা জ্যাক স্নাইডারের ভিশন ছিল, they wanted to just kill this and then move away from it completely, which is why আমরা এখনো Man of Steel 2, Superman কোথাও কিছু পাই নাই, right? So now that Zack is back, maybe a universe, because we all know it's a 5-hour film that he had envisioned. So if he does a series, he can do দুইটা season করতে পারবে, right? He can just do 2 seasons, and a seasoner arc apparently শেষ হয় with Batman dying. And apparently they have a son, Superman and Lois. এবং ওই ছেলেটা, he doesn't have any powers, he becomes the next Batman. So it can just end the Snyderverse ওইভাবে আর কি. So definitely we're very excited about the next chapter. আব্দুল্লাহ আলিমান বলছে, আপনারা কেউ কি দেখেছেন কিনা জানি না, এন্ড ক্রেডিট জেফ জনস নাম স্পেশাল থ্যাঙ্কস ছিল কিন্তু প্রডিউসারের নাম রাখে নাই। আচ্ছা, এটা আমি খেয়াল করিনি, ডিড নট নোটিস ইট। Syed Faiz Rabbi bolche, Mera played a trick on Aquaman. She said, I know your mother. Aquaman stopped to listen. Remember in Aquaman movie what happened after some time of Justice League? You see, Mera saw this king news, but in Zack's League, when Mera met Aquaman, she told her father and mother died in a war. But she was, আমার হয়েছে কি, আমি আসলে Aquaman আমার কিছু মনে নাই। I did not enjoy the film. আমি একবার দেখেছিলাম, তারপর দেখা হয়নি। ফারুক, তোর কি কোনো মনে আছে যে না Aquaman মুভি তো না, honestly মনে নাই। না, I don't remember that. Very sorry, Rabbi. আমাদের মেমোরিতে নেই, unfortunately. Sorry about that. Chaudhary Fatih Alam bolche, the struggling mother scenes in Cyborg story that got cut in the previous movie. Wow, what a beautiful moment that is. Absolutely. True. Absolutely. Mahmoud Rahman Shobar bolche, he wasn't alone this time. That was prep enough, I think. Bah, that's a good answer. Why wasn't Batman prepped for Superman's return? He wasn't alone. Using Lois as a prop felt worse than her autonomous involvement. That's what we feel as well. What we feel as well. I think that's a very nice way Shobhan যেভাবে বলছে. That's very beautifully put. Yeah. So Rashik bolche, the discussion was kind of better the last time because it had conflict and it was understandable because Diana knows what happens if it goes wrong. It can end up like Doomsday, but they all vibe together fast.
It was a bit unrealistic. This is something that and I've talked about it at length. আমি শর্টে বলবো যে there should be a difference between experts talking about a problem that they're experts in versus normal people talking about a problem that they're not experts in. So যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম, Diana is a 5,000-year-old warrior princess used to taking hard decisions. Batman is a 20-year-old campaigner, crime fighter in Gotham City, has taken many hard decisions. He's lost Robin, Wayne Manor burned down. So these two people led the discussion regarding bringing back Superman. So ওরা যখন sway করছে, so for me it makes complete sense that Batman and Wonder Woman would think, no, this is the only way we're going to win. এখন আমার morals and ethics নিয়ে কথা বলার time নাই. Which is why I prefer this version of it versus আমরা যেটা ইয়েতে দেখছিলাম, জস উইডনে দেখছিলাম. But hey, this is a very subjective thing. If you like the conflict version better, that's fine, no issues. আমার personally the expert versionটা better লাগছে. I agree with you. Sajjad Hussain Shoaib বলছে something you're missing. Ram and Zeus were on the three nations. Really? আচ্ছা, Ram and Zeus তো দেখছি, three nations were with Darkseid, and there was the founder of Green Lantern. The brand is that what people talk about, the brand behind the brand. আচ্ছা, the brand is that what people will talk behind the brand. আচ্ছা, রামকে আমি খেয়াল করি নাই, জিউসকে তো খেয়াল করছি. আমি দেখি নাই. থ্যাংক ইউ ফর পয়েন্টিং ইট আউট. আমি রামকে নেক্সট টাইম দেখার চেষ্টা করবো যে রাম ওখানে আসছে নাকি. তুমি আবার আর্টেমিসকে রাম ভাবতেছো না? আর্টেমিস কিন্তু যে তীরটা মারে ওটা কিন্তু রাম না. But thank you for pointing it out. We'll try to see yes নাকি. What about Superman? Superman was amazing, absolutely amazing. Change the machine. Change machine. Change machine. Change the machine would have been tough. Adi Banwar বলছে, I think dynamics of Superman have changed. What's your thought on Resurrected Superman? I'm loving it. I think Resurrected Superman will be a kinder, gentler, happier Superman. I think সে আগে যে bogged down ছিল with the weight of the world or expectations, মানুষ কিভাবে আমাকে নিয়ে, now that he's back, but Zack Snyder প্ল্যানই ছিল যে once he comes back he becomes a happier Superman because he realizes that you only live once, but I've lived twice, so I need to take things a little slowly and not get bogged down with কি হচ্ছে না হচ্ছে হ্যান তেন আগে. So and আরেকটা যে যেটা হবে, he'll be more confident, আছে না, they can't even kill me, so ওই জিনিসটা মজা হবে. Falcon and the Winter Soldier নিয়ে আজকে তো বেশি আলাপ হবে না. I think ফারুক আর আমার we can just say one word or one sentence. It was beyond our expectation amazing. এবং আমি যেদিন দেখেছিলাম ফারুককে আমি টেক্সট করেছিলাম যে the writing of this episode is epic. The writing, the scene in between Winter Soldier and the therapist, what writing, মানে insane, পুরো episode insane. We will not go into details আজকে, we'll talk about it next episode inshallah. But it is well worth the watch for those of you who are waiting, not watching. It is, মানে আমি ভাবছিলাম WandaVision is going to be a tremendously difficult act to follow. Marvel Television, Kevin Feige have once again proven যে you think we set the bar high enough so that we can cross it next time, and they keep on doing it. আমি কোনোভাবে ভাবি নাই যে Falcon and the Winter Soldier এত ভালো হবে. Yeah, I was completely taken aback. It was too good. Syed Reza Ali, how are you, Reza? Bolche, thanks to Alexander Khan. Said S. Jail makes so much sense now. And then a little bit of love being thrown my way. Thank you very much. Sujit Amir Fatke, hello, Bolse. Zibra Bolche, love the coffee making scene by Alfred. Avengers had more small human moments like this. Jeremy Allen is such a good actor. That's my favorite Alfred as well. Glad to hear it. I think he's the best Alfred. এটার কারণে তো জিবরান দুইবার উঠে গেছিল যে আমি কফি চাই, চা চাই. I have something to say. First, the jail shoot at it was shot in 2017. Second is 2021, and Marvel given us most epic story in Infinity War and Endgame. True. Yes. These two films is the conclusion of last 17 or 18 films. Why are you guys comparing all those with just 2 DCU movies? And as a 2017 film, it is just best on its own saga. Imagine releasing it on 2017. Okay, now please don't compare. Agreed. Absolutely agreed. Nira Nuhash, we are absolutely agreed with you.
I am Martian Manhunter was a bit on the nose. If he had said his real name, John Doe or something, would have made more sense. এগুলো নিয়ে আসলে নিটপিক করতেছে জ্যাক স্নাইডার এখানে না মানে ও যা খুশি করছে যে ফ্যানদেরকে আমি যা আছে দিয়ে দিই বিকজ ও তো বলছে যে আই ওয়ান্টেড গ্রিন ল্যান্টার্ন দেয় না এটা দিয়ে আসছি হ্যাঁ and he's like যে আমি ফ্যানরা এটা চাইছে সো ফ্যানদেরকে আমি দিব সো লেটস অন দ্য নোজ ব্লা 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 ঠিক আছে হ্যাঁ পুরো সিনটা একটু কর্নি What have you just done, Shakib bhai? Martha can't be Martian Manhunter. No. But hey, it makes sense. That's why they never conceived. John Jones. Martha was wearing red and Lois was wearing blue while hugging Clark, and Clark was wearing blue. And whoa, I will calculate the semiotics. Bah, I suppose Martha and Lois make Clark Superman. Nice, very nice. What's next for Justice League? God knows. এখন আমরা জানি না হোপফুলি এই মাসের শেষে ওরা বলবে জিবরান বলছে the Superman resurrection scene worked so much because the cringe-worthy Batman scene getting hurt from jail was removed in this version. Absolutely. Something is bleeding. কি বাজে ছিল আল্লাহ তারপরে রায়ান সাদিদ বলছে when Batman says Flash came to my dream, Wonder Woman says yeah every heart has one. Then he says I think it's something darker. হ্যাঁ he's talking about the nightmare scenario যেটা ইয়ে দেখে ব্যাটম্যান দেখে না যেটা ভিক্টর দেখে যে না ভিক্টর দেখে যে সুপারম্যান একটা বার্ন ডেড বডি নিয়ে বসে আছে দ্যাটস লয়েস লেন এন্ড দেন ডার্ক সাইড এসে কাঁধে হাত দেয় ওটা ভিক্টর দেখে when he's plugging into the motor box and then he sees a Wonder Woman with the coins on her yeah Ashraful Ghali বলছে yellow butterfly has something to do with rebirth in Japanese culture. Nice, okay. I didn't know that. Okay. See, এই মানুষগুলো অনেক learned. Sajid Tamil বলছে okay, another night sleep gone, have to watch it again. Butterfly metamorphosis, absolutely. Elham বলছে ship থেকে সবাই নামার সময় যে মিউজিকটা so good, so much better than Justice League. Yeah, absolutely. Facebook user বলছে Ben Affleck best Batman ever. True. Onoy is agreeing, I agree, best Batman ever. And then we lined it. You have a satellite? I have 6. Yeah, I have 6. And then Arkisman Saha will say, now eagerly waiting for Robert Pattinson Batman. The trailer was great. Yeah, trailer was fantastic. Absolutely. Yeah, I'm trying to hate on Robert Pattinson's Batman, Matt Reeves' Batman because Batfleck is probably not coming back, but I can't because the trailer was fantastic. Whatever. I'm not so excited. না আমার কাছে ভালো লাগছে দোস্ত যে একটা সিন ছিল যে ঘুষি মারতে থাকে যে একটা পোলারে সো দ্যাট সিন ইমিডিয়েটলি টুক ইট অ্যাওয়ে ফ্রম নোলান বুঝছিস মানে নোলানে তো আমাদের সবার একটা কমপ্লেন ছিল না যে ফাইট সিনগুলো বেশি সুন্দর না ব্যাটম্যান সো ওই একটা যে ঘুষা ফাটায় ফেলা ওইটাই দ্যাটস সো নট নোলান ফর এক্সাম্পল বিভিএস এ দোস্ত তোর মনে আছে প্রথমে বাচ্চাটা যে ব্রুস ওয়েন ফ্ল্যাশ মানে আমরা প্রথমে শুরু করি ওর বাপ্পা মারা যায় ব্রুস ওয়েনের and then he falls into the bat cave. So the difference between BVS and Nolan was the bats surround him and they lift him up. Mona ase scene ta. So that was his signal that this is not the gritty, grounded Nolan Batman. This is something more fantastical. So we might ta dekha I was like, acha. So this is not your I can't fight Batman from Christopher Nolan. Sorry, no, I can fight, but I don't look good fighting Batman. Fly son, what's this word? I'm rich. Nolan, The Dark Knight Return, ভাবলে Alfred Bruce's সিনগুলো শুধু এক্সপোজিশন হেভি মনে হয় this is the best one hands on Dark Knight Rises sorry ওটা তো আমার অসহ্য Dark Knight Rises was worst one of the 3 এটা হচ্ছে মানে করণ জোহরের মেরি ডার্ক নাইট জাগেগি এরকম সবটা হবে মেরি ডার্ক নাইট উঠেগি করণ জোহর প্রেজেন্টস Just down with Justice League finally, Amazons and Atlanteans, Agun, Flasher time travel scene, Daddy's সাথে monologue আমার favorite. That was very nice. That was a powerful scene. ওই dialogue গুলা would not have made sense without Flasher backstory. Not impressed. Scariest Superman ever, absolutely. Damn, not impressive, damn. Oof, too much. ফারদিন হাসান বলছে আমার যে জিনিসটা বেশি ভালো লেগেছে সেটা হলো অ্যাকোম্যানের ট্রাইডেন্টের ওয়াটার ফোর্স ব্লাস্ট ওটা অনেক জোশ ছিল হিজ এন্ট্রি এন্ড দেন দ্য জোশ ধাম করে যে ওয়াটার ইয়েটা করে ইমরান নারায়ণ বলছে স্ট্যান্ডিং ওভেশন গ্রেট I have a question. Who screamed when Superman said not impressed? I did.
Too much. The background score during the flash scene, oh my god, absolutely. Ashraf Ghani বলছে, he was just a kid trying so hard not to cry and ends up saving the world. Fuck you WB, fuck you Joss Whedon, how on earth did you cut that scene? Yeah. One of the best of the best. How many nominations in the Academy was to actor nomination? I think visual effects পাইতে পারে maybe. Visual effects se paileo, but I don't think it's going to be one of the years. It's all right now. It's all right now. Soundtrack of Time Travel ভালো. The final fight সবাই এটা হলি করছে. Ready the Armada, we will use the old ways. Yeah, I can't wait for the old ways. Joker card তো প্রথম দিন থেকে everybody's excited. আবার বলছে this is the link up between Nightmare and Batman Joker conversation. True. ব্যাটম্যানকে সুপারম্যান হেল্প করে শাকিব ভাই, না সুপারম্যান হেল্প করে লাস্ট মোমেন্টে, মানে সে অলরেডি নিচ থেকে উপরে উঠে ফেলছে, তো লাস্ট মোমেন্টে সুপারম্যান এই দোস্ত তুই আয়, জাস্ট লাস্ট স্টেপটা। কি মনে হয় ভাই আমরা কি ফিউচারে স্নাইডারভার্স পেতে পারি? ইটস ভেরি সিম্পল, এইচবিও ম্যাট্রিক্সে হোয়াট এভার দেয়ার টার্গেট ইজ, ওই টার্গেট যদি মিট করে এবং মোস্ট প্রবলি মিট করছে, উই উইল গেট আ সিকুয়েল। There is also a hint that Batman could break his no killing rule by killing Joker. ওটা আমার মজা লাগছে যে বি ভেরি কেয়ারফুল হোয়াট ইউ সে, এন্ড দেন সে যে অনেক কিছু বলে, তারপরে বলে কি দ্যাট ওয়াজন্ট ভেরি কেয়ারফুল। ও আরেকটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি ফারুক, আমি যখন প্রথমে শুনছিলাম এটা আর রেটেড, আই ওয়াজ লাইক ও মাই গড, পিপল থিঙ্ক দ্যাট কয়েকটা ফাক বম্বস দিয়ে দিলে মুভিটা ইমিডিয়েটলি বেটার হয়ে যায়। সো আই ওয়াজ রিয়েলি স্কেয়ার্ড, আছে না হুদা ক্যারেক্টার আসা, বার্ডস অফ পেতে যেমন আর রেটেড, এই ওই দুইটা জায়গায় ফাক বলে যেখানে ফাকটা ফিটও করে না, মনে আছে? খুব অকওয়ার্ড দুটো জায়গায় ফাক বলে। সো আই লাইক এরকম ফালতু একটা জায়গা হবে, বাট দে অ্যাকচুয়ালি ইউজ দ্য 2 F-bombs perfectly. The first time was when Victor says fuck the world, you really feel it, why he's saying that. And then last nightmare sequence of Batman bole I'll fucking kill you. So that makes sense. So I'm glad যে ওরা দুইটা খুব সুন্দর করে ইউজ করছে, আজাইরা ইউজ করে না। এখানে তো স্নাইডারের পুরো একটা কাহিনী আছে, ও তো বলছে যে I was happy যে আর কি এখানে আমার ইয়ে নাই, apparently before he started the project, when he called his whole unit together again, বলছে যে আমরা এখন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে যাব, so there's no censorship detail as such, tell us what we want to do, don't worry about who let us do what, don't worry about that, how should we do this, let's just do it that way, ওইভাবে ও শুরু করছে। সো হিমেল খান বলছে সুপারম্যান ব্যাটম্যানকে হাত দিয়ে টেনে উঠাইছে, জোস লাগছে, অ্যাবসলিউটলি ওটা মজা লাগছে যে বেচারা পুরোটা একা ওঠার পরে লাস্ট জাঙ্কি এক্সেলের গান নিয়ে মিউজিক নিয়ে আমরা অলরেডি অনেক কথা বলে ফেলছি, উই হ্যাড আ লং ডিসকাশন, সো ইউ ক্যান জাস্ট পুল ব্যাক এন্ড সি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু। ফারজিন রহমান বলছে what did you think about the mother boxes responding only after Superman's death? Brilliant, absolutely, again going back to the fact that they seeded everything, যে যখন ভিক্টরকে যখন ওর বাবা রিজারেক্ট করলো উইথ দ্য মাদার বক্স, হাউ কাম তখন স্টেপেনউলফ আসে নাই, তখন বলে বিকজ সুপারম্যান ওয়াজ অ্যালাইভ। অ্যাবসলিউটলি লাভড ইট, মানে টু গুড। সবাইকে দাওয়াত আমার আইডিতে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভাই। লাস্টের ফর অটোমের হ্যালুলিয়া ওয়াজ জাস্ট গুজবাম্পস, হ্যাঁ ওই যে এন্ড ক্রেডিটস, very emotional. Absolutely. Oh, hey, Ryan Choi is the Atom, the next Atom in the DC Comics. So এটা নিয়ে অনেক কথা হইতেছে, হ্যাঁ। So we didn't talk about him because it was interesting, but didn't really, since he was character arc chilo na, but definitely we're very happy, and Zack Snyder wanted to set up a Ryan Choi Atom movie in China with Ryan Choi, so that would have been really cool. আব্দুল্লাহ নোমান বলছে তবে একটা বিষয় নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে যে যাদের ডিসি সম্পর্কে ধারণা নাই তারা এই মুভিটা এনজয় করতে পারবে না, কিন্তু মার্ভেল এটা বোঝা যায়। এই সমালোচনা যদি থেকে থাকে এটা হতেই পারে, আমি জানি না। আমি রিসেন্টলি আই অ্যাডভাইস সামবডি আস্ক মি যে আমার কি সব ডিসি মুভি দেখতে হবে নাকি এটা আমি এমনি দেখতে পারি। সো আই টোল্ড হিম ওয়াচ ইট, ইটস নো বিগ ডিল, ওয়াচ ইট। অবভিয়াসলি সবগুলো দেখলে যে মজা পাবো ওই মজা পাবো না, বাট আই থিঙ্ক এটা এমনি দেখলেও মজা পাওয়া যাবে। বাট এটা মানে কেউ যদি মনে করে এটা আমার কিছু বলার নাই। ফারুক তুই কি কিছু বলবি? ইফ পিপল সে দ্যাট কিছু বলার নাই, বিকজ ইট ডিপেন্ডস অন হাউ ইনভেস্টেড ইউ আর ইনটু এনজয়িং ইয়োরসেলফ এন্ড হ্যাভিং আ গুড টাইম। ইয়া বাট আমি এটা এগ্রি করছি না একটা কারণে, বিকজ মার্ভেলে আমি যদি অ্যাভেঞ্জার্স এন্ড গেম দেখি এন্ড আই হ্যাভ নট ওয়াচ এনিথিং এলস, আই ডোন্ট নো আমি ওটা কি এনজয় করবো আমি জানি না।
No, there are different movies. Generally, you just have a different year. It's not a Rambo movie. যে part 1 দেখলাম না part 3 আগে দেখলাম Yeah. makes no difference because it's just a rehash of the same thing. এখানে তো there's universe building, there's গল্পটা আগাইতেছে, story arc, character arc, অনেক কিছু reflect করে. So depends on the person watching, I guess. Next film in the franchise, that's very clear. It মানে literally এটা পরের ছবিটা, so another Justice League movie. Starlab decided Ryan Choi, হ্যাঁ. Atom. Hushar Mamun বলছে wasn't a fan of Ezra Miller's Flash but now love him as Flash. Exactly. And what about the soundtrack when Flash saves Iris? Too good. All the background scores are amazing after all. অনেক জোস Yeah, background true. score গুলো. True. Rupon Raj বলছে the father connection with every character is just amazing. That's true. All the characters very very close to the fathers. And I think it is somebody else pointed out is because Zack himself is a father or অনেক বাচ্চা কাচ্চা আছে, so ওইখান থেকে কানেকশনটা আসে probably. And he takes in a lot of orphan kids. সাত আটটা বাচ্চা আছে ওদের. Flash's time reversing power easily explains the dream sequence of BVS. I mean, how Bruce wakes up when Barry comes out but goes to sleep on the yeah, এটা তো ভাবি নাই. Interesting. কি জানি একটা ডাউনলোড করছে, ওটা এখানে আসে নাই আমাদের এখানে. Well, have fun with it. মোহাম্মদ ইমন বলছে স্নাইডার কাট অনেকের ভালো নাই লাগতে পারে, কিন্তু যখন কেউ বলে থিয়েট্রিক্যাল কাট আর স্নাইডার কাট সেম মুভি, কোনো ডিফারেন্সই নাই, তখন ইচ্ছে করে ইউজ করার ডায়পার মুখ বরাবর মানে আই কমপ্লিটলি ফিল ইউ ম্যান, আই ফিল ইউ অ্যান্ড আই এগ্রি উইথ ইউ. সজীব মাসুদুর বলছেন এই মুভিতে ভিলেনকে অনেক ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে যেটা আগের মুভিতে দেওয়া হয় নাই, এটা ভালো লাগছে. অ্যাবসলিউটলি একদম ঠিক কথা. Jibran was what made me really feel bad for Steppenwolf is that when he asks Desart to make a plea to Darkseid, his voice quivers. His voice quivers. You can look the sheer pressure of sadness in his face. He's really worried. আহারে আবি জিবান খুব খারাপ লাগছে যখন একটা বুচার অফ ওয়ার্ল্ডস মারা গেছে. But I won't lie to you, আমার একটু সুপারম্যান যখন পেদাইতেছিল না, I also felt a little bit bad for him. কোথায় আছি? So Shakib, let's wrap up. It's on the. I think we're heading for a 3-hour show. Yeah. So everybody, sorry, আমি Let's wrap up. প্রথম দিকে যারা ইয়ে করেছো কমেন্ট দিয়েছিলেন, I'm sorry I lost এখানে for some reason it just all went away. I don't know why it went away. এর জন্য the first person who wrote in today on YouTube, I'll find your name from YouTube and I'll send you a t-shirt কারণ এখানে it's disappeared from here now. So yeah, so everybody thank you very much. আমাদের সাথে আজকে is very special Zack Snyder Justice League Snyder কাট নিয়ে আমরা কথা বললাম. স্পয়লার কাট ছিল আজকে আমাদের শোটার নাম. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যে যেখান থেকে দেখছেন, ক্রিপ্টিফিট পেজ থেকে, গ্রুপ থেকে, আমার প্রোফাইল থেকে, আলিফের পেজ থেকে, কষ্ট করে একটা লাইক এবং একটা নিজের প্রোফাইলে শেয়ার দিয়ে দিন. বেস্ট হয় যদি আমাদের শোগুলো আপনার ইউটিউব থেকে দেখেন, বিকজ ওটা মোটামুটি এভরি ডে অফ দ্য উইক একটা শো নামে, অ্যান্ড উই হ্যাভ সাম ভেরি স্পেশাল শোজ. সো ইফ ইউ সাবস্ক্রাইব টু ইউটিউব চ্যানেল, ওখানে একটা ছোটো বেল আছে, বেলটা টিপ দিলে যখনই নতুন কন্টেন্ট আসে ইউ উইল বি নোটিফাইড অফ ইট. সো দ্যাট রিয়েলি হেল্পস আস. ইউটিউবে যদি সাবস্ক্রাইব করেন রিয়েলি হেল্পস আস. সো যারা ফেসবুকে দেখছেন কষ্ট করে ইউটিউবকে সাবস্ক্রাইব করলে ভালো হয়. আর যদি ওটা এখন করতে না ইচ্ছা করে তাহলে যেখানেই আছেন একটা লাইক অ্যান্ড শেয়ার দিয়ে দিন, তাহলে আমাদের অনেক সুবিধা হয়. সো আনফর্চুনেটলি ফারুক, কালকে উই কান্ট ডু বুক ডন বিকজ আই হ্যাভ প্যারেড গ্রাউন্ড ডিউটিস for 100 years of Sheikh Mujib and 50 years of Bangladesh. So কালকে বুক ডনটা করতে পারবো না. That's fine, but rest of the week কি হচ্ছে ওটা বলে দে. Yeah, so rest of the week কালকেরটা আনফরচুনেটলি করতে পারছি না, but Tuesday there's আছে কি বার? What day is it? আজকে হলো Monday, tomorrow's Tuesday, ওর পরে Wednesday. So আজকে যেহেতু আমরা এখন এই শোটা করছি, আজকে ফাইসালের ষোলো করা হওয়ার কথা ছিল, that's been shifted. I don't know কখন হবে. Wednesday Alif will not be able to do Lucky 7 because we'll be at the because all of us will be at the parade ground. So basically this week we're not doing much. Yeah, so basically Ami, Ali, Farshid will all be at the parade ground. So Wednesday পারবো না. Thursday আমি এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে আমরা ইয়েটা করতে পারবো, মেটাল ভার্সেস পপ করতে পারবো. But we'll definitely be back next Sunday. মাঝখানে আবার ফ্রাইডে কিছু নাই, বাট স্যাটারডেতে হচ্ছে আরাফাতের আস্তানা. That's going to be awesome. লাস্ট টাইম জালালি সেট আসছিল, জালালি সেটের সাফায়াত আসছিল লাস্ট শোতে. It's a lot of fun. And next Sunday we will unite the 7. আজকে হলো না, আলিফ ছিল না unfortunately. Till then, be serious about taking care of your health. ওই হাত ধোয়া, স্যানিটাইজার দিয়ে, মাস্ক পরা, যতটুকু পারেন করেন because Corona is on the uprise বাংলাদেশে এখন. So be safe, be careful, and we will see you again on next Sunday with the Falcon and the Winter Soldier and inshallah contract. Thank you and good night.
কয়টা বাজে? 1:10। ও মাই গড, 2.5 ঘন্টা শো করছে। Yes.